pasalubong ng bayan. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? Tara! May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Didi Bar. New shape, new flavors, So, you like this bar? Cheers! new delightful experience. Butternut, let's go! Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' yan. Sari-saring Dunkin' sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. The magic of radio. Here we go! This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. testing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? Tara! May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Didi Bar. New shape, new flavors, So, you like this bar? Cheers! new delightful experience. Butternut, let's go! Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na Dateline, Teleradyo. Alas 6:20 del día. Good morning. Good morning mga bisinos. ¿Qué tal kita todos sa mga tiempo do Absam Manubay? Y como siempre mga bisinos, nakita también el programa que estaban junto con todo con ustedes hasta luego kita a las 9 del día. Este mga bisinos, el programa Dateline Teleradyo, and it's a Thursday today, Thursday morning, fecha 12 kita del mes marzo, año 2020. Este es Philip Abuy, el Dios de los compañeros, que te saluda y te invita con todo con ustedes.
of course, by saying ta imbita, abri ustedes el de ustedes mga telebisyon, bien simple lang, abri ko na mga TV de ustedes, and then pone ko na sa na Channel 11, talia, bien klaro agad mga bisinos, kay libre lang kami, free TV, hindi man nisisita paga, hindi man nisisita gasta. Abri lang al TV po na Channel 11, and at the same time, abri ko na mga radio de ustedes po na FM na 95.5 Magic FM. Ali, bien claro. At the same time, para kung nakilos mga kunkyenta serbisya, mga cable TV, pero sa nasenkontra ka naman na Sky Cable Channel 34 in the Mindanao Cable Channel 6. El mga millennials, akal mga igual ka naman. O, kalyos mga addict na Facebook. Pwede siyempre ito nasenkontra ka naman, no, ikatlusot. One time lang sa GVPI TV 11 or Dateline Teleradyo. El mismo tiempo, na YouTube, pwede naman ito nasenkontra ka naman, one time lang GVPI TV 11. So, it's a very, very beautiful Thursday morning. Rindi kita las gracias con Dios, kay por causa na buen salud kita todo. Pero hindi solo sa diya mga business. Later on, we will be joined by former Councilor Charlie Mariano. Pero this early, takya el dimio regular partner naman, Al Alhabshi. Good morning, Al. Good morning, Lieb. Good morning, mga bisinos, ladies and gentlemen. ¿Qué tal vosotros este día? Siyempre, damos un regamiento, nunca que ay perde. Que ojalá en buenamente kita todo este día mañana, next week, next month, next year. Y hasta cuando ya amellante con mga problema que ta enfrenta kita mga bisinos aquí na ciudad y na país de Pilipinas. Bienvenidos mga vecinos na de ustedes favorito programa el Dateline Teleradyo ang junto ka namon por medio del de ustedes mga opinion, reaksyon, suwestyon, incluido yung mga reklamo na mga asunto kaya ay diskuti kami. Mga asunto que ta afecta na di atong vida, komunidad, syudad, riyon y entero nasyon. De ustedes simple servidor Al Alhabshi, welcoming you all na numero 1 programa na telebisyon. Dateline, Teleradyo. And since it's March 12 today, so tiyan naman na un poco signifikansya este día. O kaya pwede kita sabi de mas temprano, kaya yun na Consejo del Ciudad, baka este día ay hace el diálogo entre con el Zamboanga City Water District. Okay, pecha 12 kalingkir. Pecha 12 kel, na pecha 12 man kita ahora. Okay. Namusabi kita, sisigi ba kel na regular schedule del session or baka luego tarde. But for better still, pigura kita mag-contact ese dia con el floor leader, no? Sabi kita. Okay, si habla to na consejo, most likely baka committee of the whole este al ay diskuti. Si, committee of the whole gani ka siguro kel. Oo. And posisyon will be chaired. Kim bakil who will chair that? Well, si habla committee of the whole, normally vice mayor taman chair. Pero dakal dia sinekilya siya. Kosa kenkel ay but anyway, sabi kita araw ng ratito kasi, no? So normally si committee of the whole normally el lead committee ni el committee on public utilities kay agwa Después el presiding officer allí normally el vice mayor. Dahil sabi kita kilala changes kay ay obserban niyo, no? Si Cheneman. Na kay Jikal Dia, we already saw action during the Water Summit last Monday, no? Namalada ka na tabla na si Aya na Water Summit, yan yung mga cosas klaro Aya, na kosa pa kita esperanza, anya na dialogo del council, pero just the same, I don't lose hope. I'm not losing hope. I'll give the benefit of the doubt na konseho. That is not too late. Need of legislation. Baka pwede sila adopta mga legislasyon. Sí. Legislasyon que puede hace pronto el buscada de solución na problema de agua. Y hace pronto kuri si chairman mga mali. Hace pronto sinisa para kita si chairman mga bulok. Bulok? Bulok. Sina? Igual sina tomates. Kita tu con el bulok na basket para hindi kaya todo bulok. Okay. Na si Chen naman bulok. I don't know si Chen bulok alina City Council. So
I'm hoping que puede busca or adopta legislación el Consejo aquel cosa menciona y kita con el bulok si tiene man bulok. So, el round niya lang di ato na ki mga bisinos. Kay manada man taabla, no? Cuando ya conversa si Administrator Jesly Lapus durante el Water Summit, manada queda frustrated. More or less, sabi sila, si que modo queda andanza. Si, por ejemplo, el Water District, formalmente, ay sometea kung nagdila request for water rate increase, no? Si Anya Senaluwa somete. Na kaya frustrated ang mga gente after hearing the statement of Administrator Jesly Lapus. Na pero iyo para kumigo tiene pa kadyo un poco de esperanza kaya sa dia ay diskuti sa na konseho baka tiene algun legislation kaya sa linyo na konseho que at least man lang, no? Ta reflecta con el verdadero sentido del mga Sambuangueño. Following those statements of Administrator Jesly Lapus. Sí. Na iyo pasayo resolusyon. Andres Conele. A ver, dale do ideya. Ablayo Conele. Hoy, gonggong. Uy, may patay niyo yung resolution dyan. Amo palang kinagunggong talo mo, Marcin. Si pwede. Si pwede. Para expresa el sentido del mga gente in behalf of the people. Okay. Pero si no pwede, subject to style. Okay. Pero kita kay gunggong. I submit. Sino man si tausan ng mga sesyon? I submit. I submit. Okay. Na address. Amidyante ko na kaila cosa di su palabra, alam ko nele, Mr. Administrador. Numatu basta-basta decidir por el pedimiento del Water District, sin seguir con el gusto del gente. Sí. Or better still, Ansina, a resolution appealing to the good LUA administrator. Good. Good. Ito kita usually good. Kaya syempre, como asaitada kel, no? Pakilaya man keda good. O sige, resolution address to the bad. Nangoy patawin yung uwidan sina klase resolution. Okay? Parliamentary procedure ni sita todo mga dulce palabra as ito. That's no, como el cordiality del resolution. A resolution addressed to the LUA administrator appealing to him to reconsider his earlier position of favoring the water rate increase of the Zamboanga City Water District for certain reasons. Kung yato naman, enumerate yato na. Number one, ese proposed rate increase appears to be unpopular to the Zamboangueños. Diba? Kung yato na, there is a resounding no. Number two, that instead of raising the water rate, water district should be compelled to solve its non-revenue water problem. Diba? Number three. Because that is where the money is. Sí, that is where the money solve the problem of water district. Así claro, because that is where the money is. Number three, to possibly consider the consistent complaint spoken of during the just concluded Water Summit about the so-called mismanagement at the Zamboanga City Water District. Number 4, kung sa pal number 4. Number 4, address to the board. Hindi na, administrator ng resolution address. Sige, asya na ito ka ba? Separate resolution. At amoyakel al din yung major reason si por qué debe el LUA administrator reconsidera kung aquel diso yung express position que ya demonstrale durante el Water Summit. Tiene pa yung ka-4. Sige. Cuadro akal dito resolution. Uno pa lang akal. If the gentleman from Sambud would yield, Mr. Chairman, I'd like to introduce... I yield, Mr. Chairman. Okay. Resolution addressed to the LUA administrator. Is that an amendment, Mr. Chairman, or subsidiary? Mr. Chairman, separate resolution. Sige. And I wish that this resolution will be transmitted in Chabacano dialect. Kami doon si Chabacano. Sige.
Pakilala ba ang address? Kilaya ba? Man-translate lang ito kung nakadung resolution? Hindi, otro. Otro tamen. Pero kiro Chabacano. Nanaluwa, administrator to. Saan bakal Chabacano? Apela, Mr. Chairman, review resolution. Apela con el administrador de Lua. No más venena Zamboanga si no hay tu bueno noticia dale con el mga gente. Chabacano siya, ha? Chabacano. No más tu venena Zamboanga si para asilang sinti duele el corazón del mga gente. Ay, bonito siya, ha? Nice, That's a patriotic type of resolution. Manadaya sinti duele con el visio palabra. Pero nabarasan na historically, aural yung resolution ng Sina. Bonito siya. Ang China. Aral lang yung ang Sina klase. Mr. Chairman, included na dimio resolution is apelo con el administrador. No mas tumampabol. Or si Bene Manle, hindi ba primero tabla to, numas Bene. Segundo, si Bene Manle, numas man pabor-pabor. Nisita mantenele el neutralidad. Numas le Bene si para asilang sintiduele el corazón del mga vivientes. Gusto. Na igual de aquel día, ya Benele, sintiduele el corazón del mga gente. Kaya dale limira paborle con ese water rate increase. Manada quiere atacar na corazón. Berto, no? Mira tú, por eso, di mi apelo para evita con ese, baka tiene ay ataka de corazón con mga vivientes de Zamboanga. Por eso, di mi resolution, address con ele, no más venena Zamboanga, cosa si Aseman lang elesinti ko ng mga korason del mga Zamboangueño. Korason del mga Zamboangueño. Kung sa sila tatrata ka natin, mga bangakyakat kita. Ito, asi pa redonda datong kabesa ko sa kilabale that he is not in favor of the increase for CAPEX, but he is in favor of the increase for OPEX. Damoria, ese CAPEX, mas quiere pa yung uwi CAPEX. Because ese CAPEX no puede to simete. Sí. Puede to simete. At least hindi self-serving el CAPEX. Specified siya. And simete to kunese, out of the purpose, will be malversation. CAPEX. Pero OPEX, from the word operating expenditures, pwede kunese mete, including asisubi sweldo del mga empleyado. Pwede. Ayuse kayal OPEX. OPEX? Wow. Wala na nga ng ente tabla, binumalin ang serbisyo nila. Para magpapasya sa increase ng salaryo. Ay, wow, ke horror. Namukha na tabla sila, kay CAPEX, kay OPEX, it will entail rate increase. Diyan sila kabesa si Redondo. Diba? So, amo yan kel, dito resolution. Amo lang kel. Sino pa? More resolutions, Mr. Chairman. From this humble representation. Mga Mr. Chairman, I would like to introduce a resolution, Mr. Chairman. Yes. Addressed to the members of the Board of Water District to take already action on the on the flight of the people with urgency, with sense of urgency. Wow. Bonito di ba? With sense of urgency. Ito si Uwi, no? Kung kito si Uwi. Kung ako tayo ahora. Siguro tayo kumigo lang tayo Uwi. With sense of urgency. To act on the flight of the people, and that is to replace the general manager. Colonel Borche. Okay. Yes, Colonel Borche. Depo, failure to do so. Diyan pa, Noy Amenaso? Why? Okay, sige. Andas lang kanila. Requesting the board of directors to possibly consider the sentiments of the people in calling for the replacement of the general manager. Kuman sila. With Alyat, Quantamen, with Kabyat. Sige. Ablatulya,
Mr. Chairman, if they cannot do that, this resolution also calls on the members of the board to tender their courtesy resignation to the mayor. Subsidiary kwanse, ha? Subsidiary, Okay. Muy katabli ko tigo. Failure to do so will entail another resolution calling this time for the board of directors to tender their courtesy resignation. Okay. Diba? Para pwede chinehan el alcalde pone sinisitale mang reappoint ang mga miyembro, so be it. But el importante aquel tiene fresh discretion el alcalde at hindi na board. So at least klaro sa mga resolution, ha? Makinway pa el dialogue alin na konseho kaya niya mga sample resolution kaya sige tapasa. Pero honestly, ha? Tamira to, ese klase mga resolution kay taman suggest kita. Ese klase mga resolution nga ay saligase, mga sinaklase. Na sabi ko los demás mga konsehal. Pero one thing for sure, na un konsehal siguro hindi siya adopta. And that is Councilor Bong Atilano being the chairman del Committee on Public Utility. By analogy. Expectedly, hindi ka sila pensa. Hindi tamin sila mga entertain. Kasi klase ang sila mga ideya. Por eso ka nagtabloy contigo. Why am I saying? Pabor gane ele na water rate increase. What else can you expect? So by all logic and analogy, tamira-mira yo being granted rason for the chairman of the Committee on Public Utilities. No ito personalan, ha? For the chairman del Committee on Public Utilities para man inhibit. Man-inhibit yan lang given logic, no? All logic. Okay, uno, pabores sila con el rate increase. Después na entrevista ko sa Ablasi, hindi daw dali el increase baka hindi na pwede opera el water district. At sinaliabla ng mga entrevista. Hindi daw pwede dali el water district con el klase de servicio que quiere el mga gente. Okay, sige. Yata respeto sa position di suyo. Pero si Cheneman Dialogo sa dia nisita hindi na ko nila nisita pa abla. Man inhibit yan ele as much as possible pati el vice mayor. Okay, tiyan sila posisyon na water rate increase, and incidentally as a dialogue as a dia tiyan si klase makimpakimodo con el water rate increase pati otro pa mga related mga complaints. Mañana you're disposed. Sansina so para kita mga bisinos, well siguro Bay, baka pwede kita konekta. Sabi kita si Kimodol order del dialogo esta dia kay mas temprano tablangani kita si Chene Water Summit ko sa paman el sirbi del dialogo. Pero given el cosa sucede na Water Summit, no sabio si el mga konsehal ba submissive kung nakel kose abla si Administrator Jesse Lapos. Pero I don't think so, Al. So far, siyempre mga independent-minded councilors sa na konseho. Nako. Doon no pwede kita ma-move on kung el administrador. Anyway, let you know, although Aura, tadali ka na itong abiso, aba, quantos dias siya? Continuous el flow del agua ng mga tubo dila. Na this is because akil ulan. De aquel día. Pero el pregunta hasta cuándo sigurado. As usual, na hindi si forever. Walang forever sa water district. Ano mo walang forever sa expectedly, ralo-ralo lang man sa ulan, hindi pa man sa sige-sige. And then, we are awaiting for the summer, di ba? Right now, mga bisibiyat importante agua mga bisinos. Amidyante, kung ese gane problema de coronavirus, aumenta también li pasigun. Ay nako, aumenta también quanto ya? Tiene también de aquel día 33. Anoche na yung pwede will figure, but as I was driving, tauyo mga 39 niya daw. Aumenta también. Mga 39 niya daw anoche. Umita.
Na confine lang sa un lugar. El makamiedos si Chene amang kalayat na otro mga probinsya. At least sila Metro Manila se confine pa. Amo gani silip, necesita el mga probinsya preparaya. Por eso gani el Zamboanga por medio del alcalde ya somete clase de preparación. Tiene cosa que debe para man-purchase con el consejo. Con el consejo. Sí. What saddens me, Lip, no? Dos del mga konsehal, on record say, you cannot deny, on record say, dos del mga konsehal who pledged to support the administration, meaning their allies. Okay. No hay gane suporta con ese pedimiento las cosas para en preparación con el COVID-19. Sina? Yes. On record, talisin na... Akil ba siya sila session na Vitali? Na Vitali. Okay. I think you must have heard about it. Ya queda sa sentro del kwento-kwento. A ver, sige daw. To set the record straight. Did not support. And Councilor Monsi de la Cruz. Nakosa sila mo isuporta. They even question kung aquel pedimiento. Well, siguro, around ratito, pwede ba kita mangunto kung Consejal Sang Jimenez, no? Okay. To straighten the record. Sige, para hanging-hanging. Ahora lang yung siya sabi, mga alay sila dahil although basa na record, hindi lang man sila ilan oppose. Sino mahal makaestranya para kuntiyo kay alay sila dahil administrasyon. Of course, entiende pa kayo si el que mang oppose de otro partido. Sí. Remember, junto sila and they pledged to push anything that is good for the people. Hindi lang during the kampanya abla sila. Makinaura nila to ng mga post na Facebook. Tapos picture ni Mayor Beng and then tapos I will support her. Diba? Channel sila mga posting. Support all the programs that will benefit the people. Okay. Again, hindi lang kaya mga palabra. Ese cosa tapidi el executive las cosas en preparación para con el COVID-19 are beneficial to the people. Amidyante con ese amenazo del COVID-19. Bueno lang gane, doon pasa ka ang resolusyon. Doon pasa ka ang resolusyon. May majority vote. May majority vote. Sige. Bueno lang yung pasakil. What if no hay pasa? And then, here comes el amenazo hinay-hinay del COVID, del coronavirus. How do we counter that? Si hindi kumpre el gobyerno lokal, akal lang mga las cosas kita pidi. Para kumigo gani, sige non-debatable ya gani, Kel. Of course. Hindi na gani si Kwan, given el presente sitwasyon. What if si el boto todo, igual con el boto di ila? Ay, nako. Now, well, anyway, tiene siyempre kiase con este COVID-19, el gobierno lokal tasa pedido ahora con el mga residentes para praktika caution, no? Tiene cuidado de man-share mga unverified news y mga informasyon acerca el enfermedad de coronavirus o COVID-19. Este hindi el momento para kadatun todo para queda careless na di aton sharing of information. Yabla si Mayor Beng Climako. Yabla si Mayor Beng que este daw pagkalayatan del mga false information, kaya disir mga paltik, mga peke, mga informasyon, hindi daw ito po di ayuda con el sitwasyon. Y en vez na causa pa panic and confusion entre con el general public. So tapi nila aura ko ng mga residente para ibita man share o sa kalayat mga informasyon, mga notisya, mga data ke palta base. Pabor ibita kita con este kay hindi kita taayuda na sitwasyon. Asa yabla si Mayor. Mediante con ese apelo del alcalde. Si iyo konsehal pasa iyo uno clase de ley. Okay. Hace mas mapuersa el esfuerzo del gobierno local para prevenir con ese ay sucede. Aquel batase kalayatan. Sí.
pasayo, that is already punishable by law. Okay. Ano ba yan na national law? Na hindi naman Against fake news? Chene national, pero hindi ka, kasi mas mapuwersa. Okay, localize. Asilagas, kung esos mga kenta si kalayat, mga hindi tupaw notisya acerca kung esi coronavirus. Okay. Kita causa panic ng mga hente. Pone, kung esos todo na preso. Nakaberto, no? Kasi bueno din sinaklase, takausa sila unrest, no? Takausa sila, kung sa pakita po de abla, no? Kasi ba sila disturba kung what is orderly? Of course. Takausa sila disorderliness, no? Now, abla si Mayor, kaya mga residente, kaya ng mga konsyerne o mga pregunta, mga informasyon, debe daw mag-contact direktamente con el City Health Office. Kay el Ciudad, kaya na daw COVID hotline, no? I-este, amol mga siguiente, take note, 955-9601. Otra vez, 955-9601. Amo si el landline. I-0966 175-4298 0966-175-4298. As of March 10 de la fecha 10, el Department of Health ya reporta 33 mga confirmado mga kaso de COVID aquí na país. El presidente Rodrigo Duterte ya pone con el país bajo na state of public emergency ya declara code red sub-level 1 alert. Preventive call to alert all public and private healthcare providers readiness for COVID. Numasya, ibitay kita numaya por causa de sa mga fake news. Ultimo alcohol, ang natukumpra ahora bien escaso alcohol, primero, prinsipyo siya na face mask. Ahora, alcohol niya tamen. Pero so far, Lip, with due respect, yan na los demás mga department stores. Sino pa? Sino man? Manada man na stante di ila mga alcohol. Bueno, kaya pwede man refill. Pwede man. Yung kumpra easily. Bueno. Pati na naman tamin yung miralya kung tagrebataan, alcohol. Manada pa, so matamila yun. Sige. Alright, noticia también que tiene que hacer con el nuevo lang Water Summit, el alcalde Ben Climaco ya se aclara durante el Water Forum del lunes acerca el necesidad para librar y recubrir con el revenue, ¿no? Que taperde lang na wastewater. El agua que taman leaking lang, no? Technically known as non-revenue water o NRW. Para aumentar con el mga gastos del Zamboanga City Water District para no más necesidad para aumentar pa con el water rate. Mira itong position del mayor consistent, El NRW está bien alto at 57%. Del 2019, sale na 62% del 2018. Si Climaco ya habla que mas cosa ganancia, ¿no? O revenue que puede man recover desde el NRW, puede ayuda para serviciar con el loan que el Zamboanga City Water District tapicura man apply desde el banco. Mientras no puede quitaman afford con el water rate increase en este mga tiempo. Por causa que no hay gane agua, habla si Mayor. No puede quitaman afford water rate o no puede kita manda subir el rate este tiempo por causa que no hay agua. Como aumento, el alcalde informa también con aquellos que atender con el Water Forum que el gobierno del ciudad hay construir un mini or small water impoundment facilities para recoger mga rainwater para na futuro. Bueno, po el city government sabi recoger agua para na futuro, no? Recoger sila mga rainwater para uso na futuro como solusyon na water shortage, especialmente durante el tiempo'y secas o dry season. Now, Jutay water impounding dams, plural, que dice más de uno. Bien necesitas por causa el ciudad o el Zamboanga City Water District no puede man afford al construir un grande impounding dam que hay costa el valor de 300 millones de pesos as per feasibility study que ya hace o que ya conducta, ¿no? El otro estrategia para con el City Engineers Office en coordinación del Zamboanga City Water District para construir shallow tube wells, mga poso na mga barangay que tiene mga springs, no? And tap the same as sources of water for the
community. Mini dams. Oh, mini dam. Si automatic conectao na linya del water district. Konstruhian na el syudad and then later on siguro baka ay may ganit naman konekta siya. Maskin lleno si de agua, pero si Plo Water District, saka kung si agua, yung lokal na dam, na kita si useless siyempre. Amo. Pero tiyan yung uno ki bonito al. You know why? Tali lang gani yung agua on, hindi ganit na pwede liyan na konekta saka. Siya mo ya ba? Pero tiyan yung uno ki bonito, este construction of shallow tube wells na mga barangay. Kitchen Spring. Barangay to barangay na estel bonito, no? Na pero el problema kay later on to be topped by the Zamboanga City Water District. Once agahraya el Water District, nanya kita tatanim niya do. Di ba? Ay nako. Kaya nga natabla, di ba kay lumbangan ba kay lumayang bla sila antes daw bonamente dila agua makipakimodoli pero cuando ya tinado si un programa don dia man turn over na Water District, kaya naman sila mo agua ya. I don't know si pwede kita mahunto kung konsyal sang. Nananswering pa. Kaya kita pregunta el development de ese dialogo aura. Pecha 12 magkal-schedule, di ba? Nakasunod. Pecha 12. I don't know si porsige ba si este dia. Okay. I don't know si tiyan kita bay, si tiyan kita... May man tamang changes. I don't know si tiyan kita bay, Conway. Number di attorney Kenneth Redua. El secretary del Zamboanga. Kaya as far as sa schedule, as far as sa schedule, may man change. May man algún cambio, no? Good AM, Brother Philip and Brother Al. Brother. We need to call the name of the Lord to keep us safe from this COVID-19. Buenas te, ha? Hindi pwede kita mga human man solve problema without the Almighty in our solution. Todos os mga nuay trust con el Almighty will be left behind. Yun, respect ka Diyos, no? Respect the honor of the earth. Solutions will come for better future without corruption as well. Accepta kita ke sinuay kita nada na bida. Pero makilaya ayuda al Diyos si el gente hindi taman-taman niya. Yes. Kasi kita klaro. Of course, el being so merciful, being so helpful, el Diyos ayuda lang si Pini. Pero pakilaya ayuda al Diyos. Kaya dali ganin ka natin tamin pensamiento para usa con ese, hindi kita usa, meaning nuay kita aksyon, nuay kita hindi kita tatrabaha, talya lang tamin na pidi lang, maka hindi tada, patya ka natin al Diyos. Oy, pakilay kung mo ayuda tali lang magkana mo sintaw kisintaw. Ayuda kita kung di aton kwerpo. Kaya mo sintaw, pili mo trabaho, Diyos, pabor, dali kumigo trabaho. Pakilaya man dali kuntigo al Diyos trabaho. Talya man tamito na kasa. Bilang. Kita klaro. Ang sila lang di simple. Kaya disir, akin na COVID-19, mga bisinos, conviene el mga concerned individual, grupo, or quien ba, debe tamen niya para pelya con ese COVID-19. Na pero si no hay cosa taas o anda pa to in contra con el mga aksyon para pelya con el COVID-19 ay inay. Pero yung Aldo, how can you counter that? Surpresa yung ala kung nasa notisya de Arzina. But we will check with the resolution and I'm more than willing to correct si hindi si deberasan. Kaya mo sa impormasyon receive kita. Kaya tiyan kita tauwi naman sa plano tiyempo, hindi man daw sila kontra kung el programa per se. Sino tiyan lang mga procedures kita anda sila kontra. El uno daw, hindi itemize. Hindi ba by item si quanto este, basta in general lang niya presenta. Na pero si habla to na pero okay lang kasi hindi to alay. Na pero so na bis alay to na grupo, sabi to buwan programa Baka tiyan sila reservation al hindi ko nal programa sino, kung al quien ta presenta.
Siguro, in that case, may presenta si Dr. Elmer Apolinario? El Office of the... ese pinimiento estaba na executive. No hay razón para... Which is headed by the mayor. Bueno lang yan, pasase, no? Y el alcalde, junto con sila yakore con el alcalde. Okay. And possibly, as to why they won, because junto sila con el alcalde. Bueno lang kaya pasa. Natin imagine nyo sino ay pasa. Check kita no? Again, si medyo kamali ang informasyon, hindi naman kwento, we will correct it immediately. Alhabshi Philip. Di inyo korason lang tadwele leading to massive heart attack. Kusa kaya mensahe natin. Kami agwa lang kere, irregardless. There's no word as regardless. Regardless only. Sige, eduka kita. Kusa nga sa kere disip. Siguro para ko akil ko sa kita tarim pa for a change of management, hindi lekal nisita, kay kere le agwa lang. Sige, so be it. Amo gani, si agua lang lelisita, hasta cuando si agua nisita to. Kay ese, el permanence del agua, ta depende na management. Baka kere, ahora agua nisita le. Baka next year, ay grita tamin le, agwa ya tamin. Ay daimas tamin solusyon. Nisita proper management yan. Akil proper know-how. Akil siya na foresight, siya na planning. Akil ba, siniga sa tiyempo, hindi kita tanto malinga sa kay por causa daan, planyaw ya. Iplantaw ya todo mga programa. Good day and Dateline. El grande fake news, Elia Ase, el Honorable Bong Atilano, na numamanlinga na COVID-19 kay tropical country kita. Uy. Sina, yabla ba si Consul Bong Gansina? Learning is very dangerous. Ting na wait na. China. Well, amo kaldi so believe ko sa bangita po di Ase. Tropical country daw kita. Altamia family, dito mga palanggaste ha. Altamia family ang kinatalon-talon na good morning. Naman great kanila Al. Good morning. Kung boss Pat AA, Al-Alhab siya ate. Gracias God bless. Coming from Alric. Good morning, ma'am. How do you do? Siyempre, taligat pirmi di mio. Yes, walay mo na mente. Ma'am Pilar Altamia. Good morning, Mr. Charlie M. Well, good morning, Mr. Al. Mga vecinos, good morning, Philip. Good morning, Mateo. Good morning, Kun Abay, mga vecinos, El Diato Technical Crew, and the good people of Zamboanga. Buenos días, mga vecinos. Debe, despierto ya ustedes. Iakabaya ba niya? Kumusta ba siya pirmi? Iakabaya kita man stretching, mga vecinos, and ready to go to work. Every time ka taliga to oloroso, sabi po niya. Pwede kat ba niya siguro? Bata taligay ki Alan Philip, tamira ba yaw bimbulito ka del diaton monitor, pero si tamira ikul Mateo na frontera takeda mas brillante el dia. You live with your indulgence. I'd like to be educated. Because who knows? We can never tell. Baka kaya kita igual kung konsehal. So, I'd like to be educated. Okay, when you are an ally of administrator, please educate me. I'd like to learn from you. When you're an ally of administration, meaning, for example, I won under the administration, no? And the administration adopted measures for the benefit of the people, mediante con el amenazo. Cosa ba el real rule, Richard? Should I support it without question? Ito pa ba kay ay mag-object ko nese mga mejoramiento que intended para mag-address, prevenir con el entrada del makamiedo enfermedad that is COVID-19. In the absence of a palpable at anomalous administration, meaning in the absence of any proof, mga vecinos, que tiene irregularidad o tiene questionable transaction que parte del proposition del executive branch, I don't think you have any tiene tu derecho vota contra, pero as part of the majority group,
we must support because committed kita con various programs mga bisinos and initiatives of the Climaco administration. Kaya sabi kita, yakori kita huntol, yakori kita suporta el mga tenable programs del Climaco administration. So we must be consistent to the end. Siyempre na politika manadali challenges mga bisinos, but we must be steadfast. We must be firm. We must be consistent in supporting from beginning to end, akal mga buwan programs kaya pwede ayuda ko rin mga bibientes. Alright. I asked that to you, Charles, because last night, again, I had yet to get a resolution, the copy of resolution, but reliable gatamente, no? Elia informa ka naton del vitali session del Consejo ya somete el executive pedimiento para man-purchase mga las cosas para pelya con el COVID-19. And accordingly, two of the allies of the administration oppose el pedimiento. And that is Councilor Bong Atilano, allegedly, and Councilor Monsi de la Cruz. Por eso, I'd like to be educated from you being a veteran lawmaker. Well, to be very fair about it, mga bisinos, normally, when things are presented, especially akil mga requests coming from City Hall, ay presenta alin na konseho lokal. Normally, si tiyan mga requisitions or mga plano for procurement, mga items, for example, for emergency situations. Normally, mga konsyales, akil kay hindi pagat konbensido, tapi di mga bill of particulars. Akil ba mga budgetary requirements o mga specifics mga bisinos para po di kanila convince que este o aquel necesita kat kumpra al gobyerno lokal, whether through emergency purchase or regular purchase mga bisinos, and it behooves upon the executive branch to present vital documents pertinent to the question at hand para po de ase-entende con el mga konsyales gane. But then si Abdalia con el mga konsyales el mga pertinent documents kaba hindi pa sila siyempre sali convincido, that's another story. Yes. Ali at entra mga bisinos, LD aton being part of the majority coalition because we are committed gani, as I said from the beginning, to really support the programs of the Climaco administration. That is very important, Al and Philip, because it demonstrates to one and all that we are united, that they are united alin a majority group, and that they are committed to really fulfilling their vows, not only to the Climaco administration, but to the people of Zamboanga. There's a covenant. I need to know, Charles, because baka decidito pick up kumigo como kandidato konsehal. Should you run for mayor? This early, I should know what to do to support your administration. Ahora palang manintindihan niya. Habla to sa Rego Rato, manadaking pakitsaga natin. Necesita kayo sa mga edukasyon, sabiduria, Charles. So that again, for example lang, you aspire for City Hall and then you decide to pick me up and both of us made it. At least I know what to do as a councilor. Well, normally, a political party, si mapuwer sa mga bisinos, well attached to the ground, tapo di kasi ayuda na victory del cuantos mga kandidatos. Hindi man kita habla correctamente kat pwede habla que todo el hora también depende na puwersa del partido. Pero almost always mga bisinos, tiene kat grande push tapo di dale el partido para na victory del un kandidato, na victoria. And it also follows que once ya pwede kuntigo ayuda al partido, inuay man ko sa malo taas el partido o la majority coalition mga bisinos, si tiene man cuantos mga reasonable ese tapidi si Mayor para del pueblo zamboangueño. So why not support it? As I said, in the absence of any palpable anomaly o questionable transaction, there is no better thing to do but to support the initiative of the administration. Pero gentlemen, igual lang si Lipon Rato lang, no? Igual lang si Dakil Dieso si Deco ng budget, no? Uy kita kung mga Kenya mang oppose, no? Akal previous budget del election, budget for the city. Uy kita kung mga Kenya mang oppose, kay tiene mga kwantos ali ke questionable, kabar uy kita hindi man tamin sila taanda in kontra kung mga programa ke incluido na budget, pero they ought to know el procedure that you cannot
once you manifest opposition, negative vote, todo hindi na you are opposing to the entire, not just to the portion. Meaning, tamang tasakripisya to, kung las cosas, kontra kung manada ngayon. And that is exactly yakida al issue alya. Benefit for the people, beneficial for the people, yet you sacrifice. Akal tablat si Philip, Al Philip, akal tablat to, because of your objection on one item, or on two items, or three other items, mga bisinos, yabota to kontra kung el entero budget. It is like saying ke, para kuira ton, yabung ka to kung el entero casa, o yakema to kung el entero casa. And that is exactly what happened na del Vitali session. Sino daw mga kwantos alya, aquel pedimiento del executive, tiene poco dol duda ba, o they voted no kung aquel las cosas que entendido para man-procure el gobierno local para usa na pelea contra con el COVID-19. Yabota sila, no? Del ayer lang, yabla si Dr. Dulce el caso 33. Ahora 49 el caso. Na Pilipinas. Na Pilipinas. 49 según con el DOH. Yan sila de bien Congress pero aquel yabota sila, no? So chances are, si yabota sila, no? Bueno, kaya gana. Bueno, gana. Kung pakilaya kita pala. Pakilaya pala kung ese COVID-19. Sige daw. Normally, on matters of emergency purchase, mga bisinos, kaya este problema de COVID, it partakes of an emergency. Maski no ipakita mga specifics ali, basta sabi kita ke para address ese kung el problema de COVID-19, maski na pwede lang kita pula mga safeguards na resolution, mga bisinos, we approve subject to the following conditions. At yun to general approval, mga bisinos, pero yun mga riders ali para pwede sumite kwantos mga vital documents antes de pwede, for example, man-release a resolution of approval. So, man-release a resolution el secretary to the Sanggunian once ya completa ya con el mga requerimientos. But importantly, ya dali tumira con mga gente kay indeed you are with them. Si question de protection en kontra con mga enfermedad. There must be flexibility in the conduct of the city council itself, mga bisinos. Because of the emergency, we should not really be bound by strict and fast rules. And importantly, basta compliant lang con el minimum requirements del Republic Act 7160, which defines the functions and powers and prerogatives of the Sangguniang Panlusod, mga bisinos, and the individual members thereof. Basta tiyan lang safeguards alin na di atong resolution, pwede ito dalil approval subject to certain conditions ke pwede man comply el executive branch antes de pwede man consummate kun el transaction. And I think we trust in the integrity of the other departments of government. And then still counting pa ha? Tablang DOH, takunta pa. Tasigi pa. And then they voted no. Pero, as if I chance upon Facebook post de mas temprano, donde tabla que, por ejemplo, tapon nyo di mo kan, do tabla niya, hindi iyo obligaw sige na todo cosa kamukire kay after all, cuando yung Korea kaninyo, hindi yung miyembro del niyo partido, adopted candidate lang yun. Depende doon sino yung mira na Facebook? Depende na individual councilors. Por eso, tabla niya, no pwede kamo hila-hila di milyonaris. Cosa kamo kere sigyo. Pero but the fact that tamang kampanya tuhuno, well, in entendimiento li, quiere decir, you are bound to support each other. Not unless when that is detrimental to the people. Support each other as far as the measures are beneficial to the people. Okay. Not unless it is detrimental. Of course, you are not bound to support. But when it is beneficial to the people, then by all means, ese pagaha, alay ato, maski nga nil opposition, sige-sige lang, automatic. Because this is not for the mayor. Yes. This is not for specific office. This is for the entire people of Zamboanga City. Sila ay gosa, sila ay benepisya.
actually from a standpoint, we really must come to terms with reality, mga bisinos. Este COVID-19 is proving to be a very difficult problem. Por eso, como tablagan ni si Al and Philip, while na China taabaya mga bisinos el incidence of infection, el número del mga Chino que está afectado comparado con el projections de antes mga bisinos, ya cambia ya gayot, ya abahaya. El problema, ta subiara ng mga pais aquel afuera del China. For example, na Italy, na South Korea mga bisinos, allí na Iran. Y aquí na Pilipinas, un golpe ya man spike el número. So, tiene que necesidad, y este cosa ya aproba na Vitali, it came about more than a month ago. Si aquel tiempo siguro ya pwede man fast track el acquisition by the city government kung este mga vital equipments, gadgets, kwantos mga kompre mga bisinos, baka ahora hindi lagi tatang problema, igual como cosa kita tamang kwento ahora. Grande el problema si hindi kita preparado. Actually, ang naman el konsenso sa na China, kundi pwede siya man detect 1 o 2 kaso pa lang, yaman take for granted lang sila. Until suddenly, yakin ang massive el increase. Dito kita gentleman action en contra con el Action derecho. Mientras no hay pa. Sí. Kaya ayer reiterate también na kanaton el City Health Officer di ato na kinaprograma, no hay PUI, persons under investigation, no hay PUM, no hay más PUM, de aquel día chene. No hay más PUM na syudad de Zamboanga. Pero si libraw pa kita aura na akusasyon, na enfermedad. Na but we have to initiate something with all the needed equipments to prevent the entry of coronavirus. Yes. As simple as that. So that the people of Zamboanga City will be protected. Okay. Although, take note, the people of Zamboanga City, not Charlie, not Philip Aboy, not Alal Habshi, who will be protected or will benefit from that measure, but the people of Zamboanga City. And even then, mga bisinos, el cosa kita kaya habla, no? Tiene mga konsyales kaya nombragan si Alenantes, we give them the benefit of the doubt, mga bisinos. Maski ang sinaman al diatong opinion, we respect their position, because ultimately, sila el man confront con el mga vivientes, sila enfrenta con el mga vivientes, mga bisinos, i-explica si pakilaya sila ya decidi y cosa el nila decision. And in the same way, they ought to respect also our opinion. Yo personalmente, ang sinayo ko, Yamira, kay hindi debe ay sucede el negatibo boto because kwento kita ki un mejora para con las vivientes y un acción que ay protege con el gente de Zamboanga. Yes, based on my experience, así na era kalo. Let's say, tiene proposito resolution coming from the executive branch for the purchase of some items, mga bisinos, kay vital to the weaponry of the city of Zamboanga in addressing the COVID-19 problem aquí na di atong teritoryo. Eran sina, si tiene to cuantos mga pregunta, o tiene to cuantos mga duda, mga bisinos, o tiene cuantos mga requerimientos o documentos que falta, pwede kita for the meantime, aproba ko na sa resolution, subject, como i-apply na natin to the submission of these vital documents, pak. Habla to sa mga dokumento because they will be now the como necessary ingredients para man release con el resolution o para man consummate con el compre del pueblo. This should have been specified in the resolution itself. Charles, thank you for enlightening me, and thank you for your the knowledge you imparted me. Nara si Charlie Mayor to reconcile under kung Charlie may problema. And then we for example, we both made it. I know. Como tayo dekre kay ta bromalan sa I siya. know cosa yo kasi como alay del Hablé contigo, Ale Philip. Hablé con ustedes sa mga kababayan di aton. Mas gratifikaw yo man anchor kina Dateline Teleradyo. Kaya sabi kita, el di aton mga bossing aki na Dateline Teleradyo, hindi ka natin abandona. Example lang. For example lang. Hindi ba al igual na council? Or better still, for example lang. Ya DCD, for example lang, 2022, ya DCD el grupo, habla el standard bearer di aton, si Congressman Joe Jimenez. From Congressman
mayor, for example lang. And then, sakali kumigo konsyal. And I made it, for example lang. Na I know what to do. Alin na konseho. Especialmente on na mga pedimiento del City Hall, del alcalde, para beneficial kung mga gente. I know what to do. Especially on matters of public safety. Because of the knowledge you imparted to me, Actually, Charles. Thank you. Afuera con ese, acá tabla si al mga vecinos, afuera con el presumption of regularity in the official actions of public officials, allí también na pedimiento del City Hall, there should always be that presumption mga vecinos of judiciousness. Cosa si quiere decir judiciousness? That the mayor and the executive branch will not ask the council to do anything illegal. So, amos el presumption, pati porque matapidi el City Hall, cosa ba rason? To address the problem of COVID-19, aquí na di aton syudad. Tapos di man kita mira na entero pais, na San Juan, na Metro Manila mga vecinos. Todo mga LGUs ara tamang scramble ya for solutions to the respective problems. So, kita tam na syudad, although hindi pa man kita apektaw, como na Metro Manila, we must prepare in advance. I-ese tapikura man address gane el city government. Si kopya sila con este gente, for the benefit del gente de Zamboanga, bin supportive gayon. Ay, oo. Supportive gayon. Todo el día gat si Eli, tadali las cosas, beneficial kung mga gente. Quiere decir, el gente, tasabi, uy, sinigali ko sa din na syudad. Pati supportive ese na akil advokasya to conserve water. Yung reklamo ko na sa diatong barkada. Kasi Charles. Kay Chenebes, hindi lang Chenebes, Pirmia. Kada may principal report, taas diretso ka ba? Emil Tuban, Commander T, Commander! Hello! Neil! Paborya? Rabyaw ya? Morning! También con los mga viewers, listeners del programa Dateline Teleradyo. Mil, alegre kayo yung manghunto kita otra vez este día. Sí. Alegre kayo. Amo, manhunto kita otra vez este día. Kayo. Tamira kayo dito report, Mil. Tamira kayo dito estilo, klaro yung basilan. Claro, kung kita, alarga kita poco con el jaton. Alargo ese. Okay, el una, ubungat del jaton, noticia, ayer, kansa kumigol de noche, alina talon-talon on del Omar Drive, no, na on del Salinas. Ya puede encontrar muerto, no, alina masakate kan lugar. Oo, ya tiene un persona muerto li, no, ben na tamambulok ya, sigun na talias na mga 3 dia do, asigun na muerto ya andas de buta ali, ya buta ba ali o ya anda ba con cosa pase ya matabas de ali na lugar. So el Conara police no puede man determine si donde el herida desde que han butot ya el de su cuerpo. So el kanya lang con yari ko sila desconocido pastean pa con puede conocer police con persona. So tan ya puede con descubre del ayer no tiene que andali entra na buok para kaga ya puede lumira con esa persona, so ya andas dahil na barangay para abisa kaya puede sila encontrar con mga muerto persona ali. So el police na procura pa hacer investigación si quien persona quien ya puede encontrar muerto y porque con mata el mga desconocido sospechado. So alista na on del Salinas na Omar Drive no on del talon-talon cerca na para na on del Mangle. So hasta la persona con quien ya puede encontrar ayer mga pasada a las 4 del tarde el quien andali mga jovencito na on del buok bueno que ya puede con encontrar. Okay, so anda kita na otro report jaton del anoche, no? El mga tropa del jaton autoridad ya anda man rescue con el mga mujeres talina mga camino
So ya puede alcanza na más o menos de 12 mga mujeres. Ya puede man rescue estos mga candidatos, miembros de la autoridad, no, el WCPD, el City Hall, el City Hall Compact, el Task Force Ordinance, sa mga City Mobile Force Company, el WCPD, junto a Ganestel del City Health, ya andan con este man rescue mga mujeres alina camino. So, con estos liba para alina City Health ali kanila, no, checkya con estos mga mujeres estos sila, no, sila mga working permit, no, hindi ko alam mga establishmento kenda trabahali, sila mga permit checkya con estos weekly na, pero estos talina camino no hay gane estos mga working permit, por eso con esto se agarra checkya con esto se man lecture kanila antes kanila para larga otra vez. So vamos del cosa pasa anoche. Tiene que aquí dos mga menor de edad también, no, tiene dos mga menor de edad, mga edad de 15 años pa lang mga mujeres quien puede con estos man rescue alina camino. Okay, so ando kita na otro tan report, el Police Station 7 na Santa Maria ya puede arresta con si Raimundo Dagalea, tiene warrant of arrest, no, na kaso de rape, alya pagad na kansilayan na on the Lubigan parte, alya con puede arresta el police. So él, así con él mismo, con subject persona, que del 2003, cuando ya andalando él besa con él un 18 años mujer, junto de sila kal tiempo na trabajo, que él está trabajando como as driver, ya anda dale besa. ¿Por qué me besa? Ya besa dale con aquel, amulan daw aquel, no? Pero porque man queda caso de rape, el caso de suicidio, que recién andale con aquel porsa na la de 2003 pa aquel, él dice caso y no él puede arreglar, na por eso yan ya abuya el warrant. So el personal del Police Station 7 na Santa Maria amos arresta con él alagad na kansilayan. Anoche ya liga sila kina Police Station 7 na Santa Maria, muste puede arresta con si Raimundo Dagalea Carrido, 51 years old ya él, y ali él queda na kansilayan. Okay, el otro report yaton acerca de una persona también puede arrestar na robo de cellphone. Anoche ya tener reclamo, no, ali na centro de ciudad, ya andas to sila saka el cellphone del complainant, ali on del Governor Lim na tan negale que no hay daw él hindi daw él saka sino el disiudo compañero. So 4 sila ya puede ganar con arresta persona y el cellphone tale daw con el disiudo compañero. So el complainant ya hablale que naman daw bien caro el disiudo cellphone, pero manada daw cosa mga importante, cosas talya, no, mga contacts suyo, tiene pala negosyo. So el no, el disiudo mga cosa mga tiene na cellphone di suyo. So vamos ya acabale talaga na di su cellphone, por eso ya nisita ka él con cellphone. Por eso anoche ya ton autoridad ya cuando sila la follow up, no sé si cosa resulta, no, que ya tiene pa uno del compañero de ladrón ya pangane ya afuera pa, so tala con él el cellphone. So debe ahí puede sila con el agarra para puede ya con gane devolver el cellphone.
Okay, so el otro report yaton anoche tiene bypass operation ali on del kilometro 4 na barangay de Pasunanco ali na Zamora, donde gani puede tayo arrestar con una persona y puede conocer como si Elvin Ramos, 25 años. El Police Station 1 na Vitalia, bahagi na pueblo para conducir bypass operation ali na Pasunanca y puede gani arrestar con si Elvin Ramos. Ya podemos confiscar el 3 paquetes de este sospechoso shabu y el 200 pesos marcado ser. Ya tiene tensión ali na lugar, kaya por caso al familia de este, ya andas dos man ya atraga con el policía, procura sila salva con el la familia con este si Elvin Gane. So, ya queda tenso ese lugar, por eso... Cosa ay procura salva? ¿Ay procura más rescue? No, yan con él, abraza con el arresting officer. Uy, pwede kanila man file kaso for obstruction of justice. Amo gani. Amo yan, obstruction of justice. El tata, el nana, el hermano, el prima, el primo. Por eso, él ya queda no hay si la puede... hace dayon el inventory, so ya mira sila otra vez ali mientras el panyagane. Pagka next time numa sila ansina kay baka todo sila adentro na kalaboso. Amo man. Por eso kay siyempre ang mga otoridad before sa operation igual ansina tamang surveillance Sí. Ano sabi sila kusal aktibidad del dila anak? Bueno lang nga si ansina at least safe si adentro kung ay continua si kami na afuera. Amo man. So tali el clase de arresto con si Elvin Ramos que ¿cuántos años, Emil? 25 años. ¿Pero dónde se sucede? ¿Cosa barangay? Ali na Pasunanca, donde aliste na kuan na Zamora na kilometro 4. Ay nako. Yan amo kaya attention ese lugar. So el police ya pidigane back up na Santa Maria Police Station para pwede sila continua el inventario de ila durante el bypass operation. So ya dale el Police Station 7 back up y mira kita hasta sa mga City Mobile Force Battalion Mobile Force Company ya anda gane alina lugar para dale asistencia con el jaton police mientras ya conducigan el bypass operation ali. Okay, otro report yaton el police station or CCPO. Mira kita kalsa kita gatsen alcohol alina on del desk officer, no? Cosa man siya? Ese alcohol libre lang si usa. Ay, na bueno siya sila. Yan natin transaction ali. Na libre usa con el alcohol. Pwede kita si mira, ¿cuántos del mga police station tiene sila mga sanitizer también, no? Okay. Para tiene transaction ali kuan si quiere usa con el sanitizer pati el alcohol. Ta pwede lang na jaton police na kay por caso con el destegane coronavirus que tali taman spread ya no na uno sa del mga importante instalasyon que debe observa si ansina el police. Kasi por ejemplo tatani kita miedo algún día baka tiene reklamo habla ni sita police assistance na pwede habla el police ay hindi kami andali baka tiene coronavirus ali. Na sila mismo amo cuando tiene sila mga alcohol ali pwede usar mga vivientes que entran di la estación si quiere man sanitize no con el tiene sila mga sanitizer y también aquel alcohol para man spray na mano man pasaan el alcohol en mano antes de hacer transaction ali. So amos del kuan jaton donde si al vamos del aton report. Daya mang break man to na usual procedure. Mira si Al, busy si Al, no? Vamos del yung report para este día, para na Dateline Teleradyo, Emil Tuman reporting. Okay. So, muchísimas gracias, Commander T, Commander Ilion. Sa ikatal mga mensahe, tayo traki mga bisinos, pero aures un ratito. Okay, thrilling no? Ay continua el programa. In the meantime, alas 7:30 kita del día.
Y como siempre, esta hora tayo ba con ustedes el Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa mga bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule na patunayan ng mga siyentipiko na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, pati liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule garantisado at epektibo, 13 pesos lang. At available na rin ang ating Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap at Mighty C na mamibili sa mga suking botika, farmasya at drugstores. It's Thursday today, ladies and gentlemen. So when it's Thursday, expectedly, luego un ratito ay manjunto ka naton el diaton Nana del Ciudad, no hay otro sino el alcalde Beng Climaco. So standby lang ustedes mga bisinos, kay ay bira pa el Dateline Teleradyo. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Alan Haplas Usoy, ang haplas na mapalis sa Visayas o Mindanao. Sud manginubo isip kargado, ako kayo ang lawas. Kining may edad ta, andaran sa arthritis, rheuma. Salamat na lang kay dunay talan. Ako trabaho sa opisina, whole day nga mag-atubang sa computer. Resulta, may panahon nga manakit akong likod o gabaga. Naanda nako nga haplasan nako og talan. Hayahay kaayo ang epekto. Ayos kaayo ang soothing effect sa talan haplas usoy. Pangontra sa sakit tungkol sa rheumatism, arthritis, ug ubang pagpanakit sa kalawasan. The magic of radio. Here we go! This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Budget-wise Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-wise Talon-Talon. Budget-wise, pasok sa budget! Yes, Paka Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape. New flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Values-oriented, well-rounded students. Windsor-less, now senior high ready. Located at the heart of the city. Come and join us now at Windsor. We are socially responsive and globally competitive. Standard education. Windsor is a friendly school. Your key to success. I am proud to be Windsorians. Hooray! They're proud to be Windsorians. Yeah. Now you can be Windsorians. They can now be Windsorians. Visit us now.
Quezon International College now accepts senior high and college enrollees located at Tomas Laudio Street fronting RCBC Bank with telephone number 955-5811 or you may call or text at 0917-770-6938. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El Discusión, Juan y Sangada. Todo lunes, a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles, después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo, a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Yedo. Cuando. More brands and more choices. Pag mag-shopping ka dito sa KCC Department Store, mas marami ang iyong pagpipilian from shoes to dress, toys to household, at marami pang iba. With over 100 brands to choose from when you shop at KCC Department Store. Kaya mag-shopping na. KCC Department Store, more choices. More brands and more choices. Pag mag-shopping ka dito sa KCC Department Store, mas marami ang iyong pagpipilian from shoes to dress, toys to household, at marami pang iba. With over 100 brands to choose from when you shop at KCC Department Store. Kaya mag-shopping na. KCC Department Store, more choices. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Alan Haplas Usoy, ang haplas na mapalis sa Visayas ug Mindanao. Sud manginubo isip kargado, hago kayo ang lawas. Kining may edad na ta, andaran sa tayte sa kliuma. Salamat na lang kay dunay talan. Ako trabaho sa opisina, whole day nga mag-atubang sa computer. Resulta, may panahon nga manakit akong likod ug abaga. Naanda nako nga haplasan nako og talan. Hayahay kaayo ang epekto. Ayos kaayo ang soothing effect sa talan haplasos oil. Pangontra sa sakit tungkol sa rheumatism, arthritis, ug ubang pagpanakit sa kalawasan. The magic of radio. Here we go! This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Budget-wise Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-wise Talon-Talon. Budget-wise, pasok sa budget. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan, Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience.
disappointed while around with students. When's the last now senior high ready? Located at the heart of the city. Come and join us now at Windsor. We are socially responsive and globally competitive. Standard education, Windsor is a friendly school. Your key to success. I am proud to be Windsorians. Hooray! They're proud to be Windsorians. Yeah. Now you can be Windsorians. They can now be Windsorians. Visit us now. Windsor International College now accepts senior high and college enrollees located at Tomas Laudio Street fronting RCBC Bank with telephone number 955-5811 or you may call or text at 0917-770-6938. Butternut, let's go! Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El discusión, Juan Sangada. Todo lunes, a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles, después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo, a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Yedo. Cuando. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas. Cada día, taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo, aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo, que da informado, sabe, el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na Dateline, Teleradyo. A las 7:43 del día, mga vecinos, Dateline Teleradyo Morning Edition po kita siyempre. Y con este programa, suporta el Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal, antibiotics at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, napatunayan na maraming sakit ang matutulungan. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, 13 pesos lang. At available na rin ang ating Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap at My TC na mabibili sa mga suking botika, farmasya at drugstore. Continuando mga bisino sa kinyo de ustedes, paborito programa, el Dateline Teleradyo. I don't know, pwede kita manghunto kung majority leader na consejo para escucha kita, no? Ajá. El scheduled dialogue este día, Charles. Sí. With the officials of Water District. Well, I hope and pray that the top officials of the Water District, including the members of the board, ay abuya kayot, man-honor con el invitation del council. So, Charles, and then antes mas temprano, tang kwento-kwento nga ni Kandaal, no? Given what happened na Water Summit, el mga posisyon que expresa foremost of it all, el posisyon del LUA Administrator. Para ko na to, Charlie, kung sa to taman expect that will turn out from today's dialogue with the City Council and Zamboanga City Water District, si Pursigise? Well, disarmed ya el council. Ya kaya mga bisino, si
tiene pa mandakal dia armas como tiene pa baraha, tiene pa alas na baraha del City Council. This arma ya. Okay. Kaya tiene yaman tiene yaman decision na el technical working group. Y el decision del technical working group ta suporta con el pedimiento ganit del Water District. So I don't think pwede pa man pwede sangga ko na sa City Council considering that 2 members of the technical working group, si Vice Mayor Agan, pati si Councilor Bong Atilano, miyembros tamen del City Council. Okay. And tiene strained relations mga bisino, si man reverse sila con el technical working group, el diaton ara ultimate hopes, talya lang naman di Mayor Beng because she was the one who created the technical working group and it follows that she could reverse the position of the technical working group. Undoubtedly, Mayor Beng is opposed, no? But however, the approval is with the LUA. So, alina dialogue, siguro, I'd like to give them the benefit of the doubt that wala, Cherinken pwede pensa mga konsehal to pass a resolution, address ko ng LUA, to, to not to grant. No, baka kinasima puwersa. Actually, not to grant the water rate increase. No? Charles. I doubt very much if they will pass that kind of resolution. Como hablayan antes, no? But it can. Si Kere lang, de mas antes pa pasaya sila. El cosa pasa na council que ara mga vecinos, hindi man kita question na con el motivation del cuantos mga miembros li, ya queda ya ustedes almost irrelevant. Amo se palabra también siya na idakil dia pa, tachinyo si miedo because if the powers of the council are not properly and exercise on a timely basis. Akal ba when the situation calls for it, may pakabal trabaho del technical working group, raya acto al council, kay si acto to atrasaw ya, takedaya irrelevant, takedaya inconsequential el action del City Council. So what can we expect? Iuno pa na technical working group, tasintali, 2 respetable miembros del City Council. So kilaya al mga konsyal man reverse con el dila mismo colleague. Normally, ko sa mga recommendations del Dila Kulik at sa sinta na technical working group ay adopta lang el majority agi na City Council unless ay tinegadli paradigm shift na position del majority mga bisinos which is very unlikely. I think the position of the chairman del Committee on Public Utility na TWG, I don't think that is reflective of the other members, Charles. Supposedly, is that automatic? Is that a rule? Is that a norm? That when a member of the council sits in a body and whatever his decisions means that it is already the decision of the other council members? If we follow long-standing practices na sanggunian na panlungsod mga bisino, si Kosa po na kita, si Al pati si Philip, members del technical working group, kaya forma ka na city government through the executive order of Mayor Beng. But si como iyo un miyembro del City Council, hindi iyo taman agree con el din na position mga bisinos, I may adopt a position foreign to their position or different or contradictory to what they declared earlier. So pwede yung adopta un position hindi tugma, hindi igual con el position di Philip pati di Al. Amo sila importante li. We want independent-minded city councilors who could really feel the pulse. Sabi sila kay aki na siyudad de Zamboanga, hindi lang 95%. Yaman survey kita Al, no? And Philip. Tamira yung mga 98 to 99% del mga vivientes di aton kontra kat con el water rate increase. Precisely. Kay amo kat el pedimiento di ila, igual con el pedimiento di Mayor Beng, bien claro el problema. Cosa el problema? El servicio del water district, non-revenue water, and other management problems. Unless puede con ese corrigir el water district, no hay sila cara para imprenta con el vivientes local y pidi aumento na matrikula. El only way que pwede kita man justify aumento na matrikula, dali sila buen serbisyo, dali sila agwa. Kaysa na yung agwa, pagkalaya to pidi aumento. Na yung agwa mga vecinos? Charlie, as a matter of propriety, following the position taken by the chairman of the Committee on Public Utilities, will he still be allowed to participate in that dialogue should it be held today? Never mind the Vice Mayor because I've learned that the Vice Mayor is out of town. Na as a chairman del Committee on
public utilities, will he still be allowed to participate given his position? He may participate Pwede? even if he already was part of the technical working Pero his committee will not be the lead committee. Kasi supposed to be ang naman. Kay por causa sa so lead committee. Basta dyan yung mga dialogo ng City Council having to do with utilities, water, electric, o kosa yung mga bisinos, airport ba, transportation o kosa, tagis siya na committee on public utilities, and he should take the lead. Okay. And problema lang, amo sa palta na committee di Councilor Bong Atilano, we have to be very exact in our comments. El committee di Councilor Bong Atilano, in my opinion, is a big letdown to the people of Zamboanga because ngayon sila ito ma-action mga bisinos. Antes pa de krea ko ng technical working group para ayuda ko ng mga bibientes di aton in terms of estegan epidemiento di aton ke opone ko ng 50% increase na agwa. But to reiterate Al's question earlier, akal ba posisyon na kaya man take si Bong Atilano, will it be reflective of the position that might be taken by the City Council later Well, on? the City Council is different from the technical working group. Okay. But in my opinion, Tamirayo, there will not be any shift insofar as the members of the council are concerned. They will not do anything different from what was decided already by the technical working group because of Bong Atilano's presence in the TWG and the chairmanship of Vice Mayor Aga. And that's unfair to the people. So what's the use of the dialogue today? Siya na mga lalo, sabi kita kilaya kita ang andansa. Kasi mismo del council kay cuando tan deliberate pa el technical working group no hay cosa ya hace el council sa pando los buenos. Tiene mga konsyalya trabaha kayo pero they did not constitute the majority. So ahora como ya queda ya paano siya sa action del council makingkosa pa sila asili kabaya di technical working group. Pero with due respect kung nasa dito position, Charles, I'm still reserved. Baka tiyan pa mga individually mga independent-minded councilors might have a different position. Let's go to the other possibility. Let us suppose that the council passes a resolution strongly opposing the increase in water rates. That is diametrically different from what was approved by the technical working group. So causal epekto de ese, it will serve to embarrass the councilors who sat in the technical working group mga bisino. So I don't think that will happen. I don't think that will happen knowing the majority and minority combination na council tapo di yung Milano ay kosa pasa and amos el epekto mga bisino siya sangguni ang panunsot ya duragat aktuan na problema o ya kada ba pansinsal no ay pagkusaya asaya akal tiempo tamobe el technical working group iya man delay el resulta del technical working group kaba cuando el legal resulta hindi pagat na suporta con el pedimiento del pueblo na ya kada ya panus el council ahora kaya sila mobe kaya atrasaw ya. I hope the proponent of this dialogue can prove to the entire people of Zamboanga indeed no matter what their colleague has taken a position in the TWG that the council can still act on it. Okay. The only way against or favorable. The only way, Al and Philip, for the council to redeem its good name on the issue of water, pass a strongly worded resolution in the next session of the City Council opposing the request of the Zamboanga City Water District. So what difference does it make if they will still have to wait for the next session and then if they can do that today? Dialogues the ara bara session? No, dialogue session. They cannot approve that resolution unless in a session. The Atong City Council. Dialogue, I think... hindi. During the session, pwede man dialogue. El problema hindi man session ara. Tiyan dialogo, pero may session. Okay. So they will have to reserve the passage of that resolution for the next session. Yung ganit, yan yung prepare resolution. Siya kada yung miyembro del council. Uno, address ko ng luwa. Appealing to him. No más bene na Zamboanga para asisintidwele el corazón del mga gente. I will say cuando beneliquia asintidwele el corazón del mga gente. And jointly and severally, sir. I second the motion. When he expressed his support to the increase for OPEX, operating expenditures. Mas siya gusta pa erayo kel siya ablale CAPEX. Because ese CAPEX hindi si pwede mete. Hindi si pwede mete CAPEX. Reserve panse. Reserve na OPEX to include salario del mira tu mas yasinti duele por eso ang sinabi yung resolution. Tamira yo habla kel si Lapos OPEC
para queda appealing con el mga empleyado del Zamboanga City Water District. Pero el deberá sa niya intention lip el capex kaya kaya ka sila mga bisinos ase cuantos mga acquisitions allí na Water District kaya tamira kita hindi man el contestasyon con el problema del pueblo. Uno que resolution, dos resolution. Cosa resolution natin? Address to the board. Amidst the issue on mismanagement. Resolution address to the board members of the Water District to immediately take action against the management. Covered Chen Palya, subsidiary resolution. Should they not be able to do it for whatever reasons, either reasons of friendship, reasons of partnership, reasons of todo klase na niya as to why they cannot do it, then earnestly urging the members of the board to tender their courtesy resignation to the mayor. Well, yan man second niya. Ngay pa yun. I second the motion. Pero ito, simple legislation, but makes sense to the life of the people of Zamboanga City, specifically the consumer members of Water District. Okay. I-approve ya kaya el main motion mga bisinos pati el subsidiary motion. So they are now approved resolutions of the council. Siguro uno importante, another resolution appealing to all members of the August body to refrain from questioning the purchase of the necessary equipment to fight COVID-19. All right. Speaking of purchases, mga bisinos, that will be up next together with our chief ng Zamboanga City's Risk Reduction Management Office, Dr. Elmer Apolinario, because ya queda sa sentro, mga bisinos, del diskusyon ng konseho cuando ya someteste for budgetary approval, mga bisinos. As a matter of fact, amo si Aurel kwento-kwento, dos alays tamin ali yabota el resolution el motion di Philip mga bisinos ay kung nakilkinyan second kay unconstitutional daw. Por qué man? Died a natural death. Alright mga bisinos, don't go away. When we come back, kumutabla kami, manghunto kita con el diaton jefe del Risk Reduction Management Office, Dr. Elmer Apolinario. Aquí lang sila de ustedes paborito programa el Dateline Teleradyo. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan Sari-saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Alan Haplasusoy, ang haplas na mapalis sa Visayas ug Mindanao. Sud manginubo isip kargado, hago kayo ang lawas. Kining may edad ta, andaran sa taytis ug liuma. Salamat na lang kay dunay talan. Ako trabaho sa opisina, whole day nga mag-atubang sa computer. Resulta, may panahon nga manakit akong likod ug abaga. Naanda nako nga haplasan nako og talan. Hayahay kaayo ang epekto. Ayos kaayo ang soothing effect sa talan haplasusoy. Pangontra sa sakit ubo sa rheumatism, arthritis, ug ubang pagpanakit sa kalawasan. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's well done. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Budget-wise, Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more.
spacious parking area, the most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budgetwise Ayala and Budgetwise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budgetwise Talon-Talon. Budgetwise, pasok sa budget. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Values-oriented, well-rounded students. Gonzales, now senior, high ready. Located at the heart of the city. Come and join us now at Windsor. We are socially responsive and globally competitive. Standard education, Windsor is a friendly school. Your key to success. I am proud to be Windsorians. Hooray! We're proud to be Windsorians. Yeah! Now you can be Windsorians. They can now be Windsorians. Visit us now. Windsor International College now accepts senior high and college enrollees located at Tomas Laudio Street fronting RCBC Bank with telephone number 955-5811 or you may call or text at 0917-770-6938. Butternut, let's go! Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. ¿Cuándo? Junto con Ronnie Nieto. El Discusión, Juan Sangada. Todo lunes, a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles, después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo, a las 2 del tarde. ¿Cuándo? Junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. ¿Cuándo? Junto con Ronnie Yedo. ¿Cuándo? More brands and more choices. Pag mag-shopping ka dito sa KCC Department Store, mas marami ang iyong pagpipilian from shoes to dress, toys to household, at marami pang iba. With over 100 brands to choose from when you shop at KCC Department Store. Kaya mag-shopping na. KCC Department Store, more choices. More brands and more choices. Pag mag-shopping ka dito sa KCC Department Store, mas marami ang iyong pagpipilian from shoes to dress, toys to household, at marami pang iba. With over 100 brands to choose from when you shop at KCC Department Store. Kaya mag-shopping na. KCC Department Store, more choices. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline, Teleradio. Alas 8:04 del día mga bisinos, Dateline Teleradio Thursday Morning Edition.
Y con este programa, ta suporta El Santon Plus Herbal Capsule. Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignan na. Huwag nang hintayin pa na lumala, uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatutulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, 13 pesos lang. At available na rin ang ating Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap at MyTC na mabibili sa mga suking botika, farmasya at drugstores. Continuando mga bisino sa akin de ustedes, paborito programa el Dateline Teleradyo. Ayer, 33 pa lang. Ara, 49 mga bisino. And still counting. And still counting el caso con el confirmado, infectado persona del coronavirus ali na Metro Manila. Y ese número, kita aumenta. Mga bisinos, tamanda, que hace miedo con mga gente na otro lugar outside of Metro Manila. Although no hay pa, like in Zamboanga City, el City Health Officer ayer de aton, Dr. Amor Dulce Mirabite, ya aclara, no hay pa kita na ciudad de Zamboanga. Not even a PUI, not even a PUM, mga bisinos. No hay pa kita. Pero, el lingasa del gente, sooner or later, baka si no hay kita cosa puede hacer, no hay kita cosa ay hacer, ay entragatse. And so, mga bisinos, este día, escucha kita, el cosa ta hace el de atong gobierno local para prevenir el entrada, si puede prevenir el entrada del coronavirus aquí kanaton nasyudad. Live from the studio, el de aton jefe del Zamboanga City Risk Reduction Management Office, Dr. Elmer Apolinario. Welcome to Dateline Teleradyo, Doc. Good morning, Doc. Welcome. Gracias también, Charlie, Philip, and Al. Morning, Doc. Del pueblo Zamboanga. Alright, Al, before kita man push further, kaya kita kasi pasas na breaking news, Chenya Uno Yamuri, Filipino. Aki ka nato, no, na COVID-19 pasyente sa Manila Doctors Hospital who was diagnosed with COVID-19, Yamuri, asigun ko ng Department of Health. El mga detalye ay dali sila later on. Kompleta kita, hindi aki ka nato na syudad. Hindi na syudad de Zamboanga. Na Metro Manila. Okay. Sabi Tulip, uwi sila sina. Hindi aki. Tataranta dahil si. Kompleto kita aura. Chenia Muri na Metro Manila. Na Manila Doctors Hospital. Yun. Hindi aki na syudad. Hindi aki na Zamboanga. Alright. Doc, ¿qué tal ya el preparación? Although no hay pa. Pero, with the number increasing every day, no? Tiene believe, quiere kita no quiere, si no hay cosa ay hace, ay entragatse aquí kanaton na ciudad de Zamboanga. So, cosa el preparación de aton, Doc, to ensure que hindi se puede entra ese enfermedad na ciudad de Zamboanga? Sí, amo ganes no, even before el declaration, no, del outbreak sometime January 30, prior to that, we already sat down el opisina concerned together with other partner agencies and discussed, because as early as December, tasaliya ka na sila kina China. So, yes, kita proactive measures through meetings, through coordination, and good enough, at siya pwede kita prepara poko, no? When it broke out, when there was a state of declaration made by the Department of Health, that time, we were also having a meeting with the Disaster Council. Okay. And good enough, the Council also saw the need to immediately procure several mga requirements to address not only coronavirus but other future infectious diseases that may come to our city. ¿Y qué tal el procurement de esas las cosas? Ya sometí sa secundario Consejo Local, and good enough, they also had it approved. And we are in the process. I have submitted all my requirements, the office requirements, to the Office of City Mayor for them to consider and approve, and it will go through the process at procurement process under RA 9184. Quantos, Doc? How much will entail from our budget? We're looking at more or less about more than 30 million procurement. But I would say about almost 40. Cosa, Doc, el mga specific items? El mga PPEs, el mga protective personal equipment, el mga mask, el mga sprayers, el mga dedicated ambulances,
el mga tablet na maskara, el mga medisina, Akal mga portable alcohol, thermal scanners, measurements, thermal devices. If you saw la GMA natin, no, akal chile sila yung mandamira, no, we will also be procuring similar, no, like akal tamanda sila mira, akal scanner, akal fluke. El branded. El basila daw do, el specifically Isabela. Ya pwede daw man acquire akal taman na thermal scanning, portable, 6,000 daw kada unit. So I would not want to, pero we have something much better. Pero Dok, yung pwede kita sabi, kung yung basa na konseho, yung pasakanan siya, pero doon mo tamin yung pasa na agujero del aguha. Well, I would like to believe na no lang explicar molamente no Kaya mo explica to? Maybe I should have been invited para man-explain, no, but unfortunately I think I was out of town, so they didn't invite anybody from the office, and we could have explained further for clarity purposes. I'm pretty sure na si Tiene man ma-question, it could have been trashed out immediately there. Akal sa nabitali session niya sa sila. Anak culpa dito Dok, porque mo ito akil tiyempo ki. Otherwise, hindi akil bota kontra el mga... I would really want to si Tiene mga sila mga issues, invite our office. Sino po naman yung personalmente anda, because I may be out of town, but I believe my staff can also explain. All right. For the record, Doc, they deliberated on the request del executive branch for the purchases of different things to fight coronavirus without asking the presence of your office in the session? Nuay sila lamang kung I think it was of extreme importance and urgency that we submitted, because we had the meeting on a Friday, and on Tuesday, talya kailangan session. So, hindi pa, we have to immediately submit. Doktor, hindi pa enumerated na dito yung karta niya, el mga specific items. No, it was enumerated. So it was enumerated. Enumerated again. So, in fact, there were costings made through our research were done by the office. But abla lang kita, anything that comes out when it comes to allocation, you still have to go through the process, the 1994, Republic Act 1994. Even if I put a certain amount, still, it goes to the process. Siya na uno, konsehal kung kanya yung kwento, hindi na lang yung mention na nombre. Ablale, yata nila un poco reservation ka hindi properly itemized. Hindi klaro el valor. Kaya sila, abla, quantos depe el range lang niya dali na alyan yata na reservation na para kumigo tamen, siya naman tamen sila rason, si Amos el rason. That is why si abla ka to, we could have clarified, we've been invited, pero tablet man say, and Ablangita is already water under the bridge, we just have to go with the process. But mind you, no, el diamond lang once it's going to be done through procurement process, it will be transparent. And the public will be able to determine quality-wise of the equipment that we're going to procure. Actually, Dol, para kumigo lang, no, although siya naman siguro sila proprio rason kada uno, Dol, misplace po ko el doubt mga bisinos del cuantos mga konsehales sa Pandolos Buenos, kay there is always that presumption of regularity in the official acts of local government unit departments. Yes. So taman presume kita that they would follow the law and that they know what they are doing. And of course, tali el watchdog daton, el commission audit. Once the procurement process or once it's been delivered, tiyan pa siyempre tablang kita kien bisya kunese, kien mira kunese para man-determine. Na ahora Doc, everything is water under the bridge. Sumete na konseho, ya pasaya makinchene kanya opone. Ahora na mga notisya, 49 el infected with 1 dead. Na on el estado de ese plano de aton. Well, I have made my request already kung el diaton official no el Hope, tabla kita el Hope no si Mayor Beng, and of course el diaton City Administradora para man-proseso kunere through the alternative methods. Okay, because we have to fast track procurement process de Actually, deklara si Presidente Duterte about 5 days ago, el National Health Emergency. Kung sa el direct benefit, pwede kita sa usando ko na executive order. Tablangan niya na executive order, proclamation, no? Proclamation, that we have to fast track, use the government resources para asigane, man-address ko na asigane COVID. And in fact, I got information early this morning that even the World Health Organization has already declared a pandemic. Yes.
So, kinisir, hindi na si problema lang kanila localized, but it's already a problem international. Doc, apura ko na sa mga requirimientos kay Abla 2 will be covered by the budget which was approved by the City Council lately. Kusang mga protocols kita man ensure kita na airports, kaya kita no ipadol thermal scanner hasta aura. Si, kapan na diato ng mga pantalan, Doc, no ipatamen. In fairness to GM Toto, no, diato General Manager Alfonso, no, Chene ele thermal scanner, tausa ele. In fact, apalta lang sila. So we were going to complement. In fact, Chene gani escribe kumigo karta si ASEC Myra upon representation made by the CAAP officials kaya for the need akal katabla kita como type of where the passenger will pass by o si Chene man at suspected de este COVID o infection diseases aya sila pass aya kanila ma-check ya. So part akal del activity kaya sa opisina gani mag-procure también kami con ese. In fact, talye sa na proseso. So Doc, kasi kita klaro Doc Elmer no, aki na CAAP na airport tapo dia usa aura. Scanner. Sila scanner nila on. Pero kaya tabla mga hinter may padawat aura. I think palta lang sila dito nila equipaje. So aumenta kita ko nakel. Pero el klaro li ta usay aura. Actually sila dila on because in fact si GM Toto came out press conference yesterday. Interview ko nila kay Chile sila. Taban monitor sila. And we also have some health officials alya the city head because when I had a meeting with Dr. Dulce, habla ele, chentemente ichale regular during si cheneta liga mga pasahero. Doc, chenekian text ka natin si Albert Luna di aton barkada. Ayer lang siguro le anda na aeropuerto. Chene daw pero hindi pa tausa. El pregunta di former councilor Eddie Saavedra, na IBT ba daw? Tausa ba daw kita thermal scanner? Ese también dahil también kita kanila kay kung sa kita identify ka para undi siya mga thermal scanner will be the IBT, el Pantalan, pati el aeroporto. Ese tabla kita thermal scanners lang. Pero chine pa también as kami ara ko tabla kita como conveyor ay as kami conveyor para ng mga karga. Para no para mga hindi not conveyor dito only pasa sila no. El mga hindi si chine suspected ala pasa ala kanila asulet. That was the recommendation also by the Bureau of Quarantine. Okay. Ayer, Doc, taki si Dr. Miravite. Iablale que como yamandagan el DOH, ta preparaya el ciudad de Zamboanga, aquel mga lugar onde pwede man confine con aquel mga posible que da infectado. Pwede tu man explain chene kami ta sa mga negosasyon, no? Uno ganita, identify kita ngane kung aquel nasalaan. El pasubolo, aquel hospital allá. Tiene también na Labuan. Pero tiene kami kasi ara negosasyon ng un privado sector and hopefully that sector will accede to the request of the government para as kung temporary facility. Private hospitals ito? I will not divulge until such time they get the approval, they give us the approval and such time then we can divulge. But if it will be granted, then we are able to house the most mga 50 o 50 lang 50 bilog kay pasyente at given point in time. Who will shoulder the cost? Poni kita yaman treat na private hospital. Who will shoulder the cost? Of course, si mga pasyente gani ay libang itali ko na sa gani facility, of course, man retrofit ko nese, aregla ko nese, manifum ko nese para DOH standard. It will have to come from the pocket del gobierno local and of course the Department of Health. El pasyente, Doc, si Buyag lang, no? Si Juan o si Pedro, entra na treatment. El pronouncer kanila, part of that, PhilHealth will have to come in. Dalawa tarde sa notisya PhilHealth. So, hindi entirely libre? Hindi entirely libre. Pero I'm pretty sure local government will really look into that possibility kay para man-address ko na si Gane. Ayer, during the guesting ni Dr. Miravite, pregunta kita sa Charlie. Habla kanila si Akura kanila na government hospital libre. Pero sina private, dahil hindi ka. Pero dahil ayer tarde, yatin breaking news, el Presidente Duterte ordena ko ng PhilHealth to take over all the expenses maski na private hospital pa. Amo nga siya. So, pero amo nga once we receive that also, we have to sit down also with the other government officials para mina ko na si Gane. How we are going to go through the process. Okay. Alright, so apart from COVID-19, gentlemen, Querio man take advantage mga bisinos con el presensya di Doc Elmer. Aser ka ba dete Doc Juan, complementation project di ato na capacity del water district. Aser ka deste putting up of storage facilities
to store water. Cosa latest de ese, Doc? You're talking about a small water impounding project. Yes, okay. Como catchment area man no? If you recall, as early as last year, there was a pronouncement made by the mayor that we're going to come up with small water impounding projects. So we had identified two of 5 para sa kanila proyekto. And good enough, she made good her promise. And she already allocated from the LDRM funds 60 million pesos. So 60 million. 60 million. This is good for two catchment areas. And we had started the scooping activities as early as last year. In fact, it's still ongoing. And we have coordinated with the Bureau of Soil Water Management, Department of Agriculture, el DNR, el Senro, manata sa mga opisina kung sila ida ka nato. Yes. We did the activity already, scooping activity, genius survey, and good enough, we found a very good source, Akina Tolosa, Arriba. Yes. And they also went to Vitali and Curuan, part na pasulangan na Alina Montesco, pati na Saas. Okay. Ito kay Black case overall kayo el plano at least for now 5. Pero el fondo available only bueno pa lang para 2. Ay approve también consejo 2. Cosa el timeline dito insofar as the completion and operationability of these two projects? Cuándo se puede acabar? Well, 3 weeks ago we sat down with our partner agency, LUSID, we made the proposal for them to look into the possibility of helping us out with the feasibility study. Kasama mo ustedes sa mga grande proyekto, necesita kita feasibility study para to see to it, once resources are released and appropriated and done for the project, el proyekto feasible, hindi failure. Okay. So they promised to look into that. That was 3 weeks ago. I'm expecting their answer soon that they will be the one to handle a feasibility study. And once we have that, el timeline diamond for the implementation is on or before December of 2020 este año. Okay. Doc Elmer Taquiato, no? Permiso, Anay Charles. Aquel reciente el conclusion del technical working group ya dale resulta alya about the voting, no? Mucho mga gente no hay gusta con el cosa eso sucede. Ahora Taquiato, Doc, deja kami contigo la oportunidad, no? Para explicar con mga gente porque tú ya vota a favor na aumento del pago de agua maskin que claro ya que la posición del mga gente is a resounding no. Yeah, thank you. No, thank you for giving me that opportunity. No. Now, when the technical working group was created, part of that kita ka na miyembro ng opisina diato, no. So we had several meetings regarding estegane esfuerzo on how to address el water rate increase. So in the deliberations or discussions held for the purpose, yapidya po sa lift mga information. So in my own personal assessment, when we were asked to vote and we were asked to submit position papers, I had to do some researches. And good enough, when it was done last week, I was able to present my researches, the outputs of my office. And when we started the voting, I asked the general manager, in the event, I asked the I would like you to categorically answer the following questions. So I had a lot of questions. Principally, if the water rate increase proposed, will this be able to address certain issues? So yan mura yung manada katakil, particularmente el mga leakages, particularmente el non-revenue issues, particularmente tablakita aquel cluster de mga meters, particularmente aquel mga issues on management, particularmente aquel gane manatakatkil, no? In fact, it was written, I made that this was lifted from good practices that we were able to research, not from localized cities na Pilipinas, but from other countries. And it appears kasi quiere to hacer bueno el andanza del uno utility firm, this should be properly addressed. So that was I said the rate should be just and reasonable and should be compliant con este mga answer con este mga question kaya propone niyo. Sige. And you easily believed the manager, Doc, when he said yes, I can. You easily believe him? Matter of factly, because I said please answer. So uno niya answer ako na in line with Al's aquel linya, Doc, no? Kaya sabi to Aura, 60% to 62% el systems loss del water district. Manada mga vivientes tabla, including Mayor Beng, iman improve na ustedes el servicio
and leak the NRW hace con ese abaja dramatically antes de pedir aumento na agua. Takreba to, sino ay aumento na matricula del agua, hindi ka del water district pwede punsuna, hindi na pwede kurihi con ese systems loss problem? Well, or pwede pa? With due respect to the members, no, how they voted, no, I personally believe na based on what I read, based on the researches that we made, which I blagado ko GM, answer uno-uno. I did not sign yet the mio position paper. After he had answered all the questions in the affirmative, I signed and gave it to our chair. Pero Doc, Ablagani, with due respect to other members, I saw that if you need to have a very good doable kita system, na utility kita sila, no, we have to have the water rate increase. But it should be aligned, not just and reasonable. I'll just finish. I'll tell you one thing, Doc. No? In 2009, ese mga promesa kita man enumerate, el manager, pati el management, ke ase sila, si dali kanila el dila pidimiento, iaamo ya siya asa el water district de mas antes pa, hinkando ya pidi sila con el mga vivientes del ciudad, ia promete sila con el, literally hindi, akala proverbially, ia promete con el sol, con el mga estrellas, con el luna, que dale con el mga vivientes para pwede lang saka ang matamis na oo. Na pero no hay man sila man-comply, Doc. Hasta ahora, todos se promesas, todo kayot. No hay sila cumplir uno. Sí, kay constantamente entende kami na technical working group, no, after a series of meetings that was done, no daw se itcha todo implementa. I think they only implemented half of what had been approved previously. Masking pa. Por eso ganan se el di la water rate increase, hindi todo yasubi. Actually, far from fulfilling what they committed to do, yan worsen pa ang sistema del water district because in 2009, the system's loss was only 36 to 37%. It went up to 62%. Yes, it appears amogane se. Okay. Yasale se. Doc, I'd like to pursue a question the Charlie Mariano, no? When you ask those questions, and the manager said, yes, we can. Yes, we can. You easily believe them. But did you really check, Doc? El TWG, or tú mismo personalmente, following your series of questions, various questions, did you check that el capability indeed del water district para habla, we can. See, that will now come after el Kwanyanga. Kasi part of the recommendation na dinyo, will have to look into the management style del utility. So, ablaman sila kay there will be a need to look into the management of the performance audit. So, that's part of the recommendation that I made. El problema, the ones who will look into that are the very ones who are guilty of committing mismanagement. Well, I believe they have a board to look into that. Okay. Ultimately, the board will have to also look into the possibility of checking on the performance. I think the board, hindi man siguro, sa Pandolos Buenos, has become a very big joke. Well, okay. It will depend on the board. This is the point, Doc, no? As to why si City Legal Officer Judge Carbon, Vice Mayor Romel Agan, and Councilor Jojo Sikat, including Jojo Sikat, James Macashar. Never mind for James because he belongs to private. No? Okay. Yakita Central de kwento-kwento, and unbelievable for them to go against what the mayor has spoken as far as water rate increase is concerned. The mayor, even before TWG was created, and even before the TWG can come up with its conclusion, the mayor has spoken already that he does not like the increase. Not until the water district can better its services. Na amo siya kita sentro ara, porque el department heads, yaan naman in kontra ko ng gusto del alcalde. Hindi magkatabla kita taandang kita in kontra, no? It was just a way of how we assessed, how evaluated el esfuerzo del water district in terms of it was presented to us. So individually, we came out with independent abla kita petition or resolution or position paper. And mind you, these are just recommendatory. Okay. Ultimately, the mayor will have to act on the recommendation whether she would go for the water rate increase or maybe deny. All right. So one thing again, Doc.
is there really a need to put the issue into votation among the members of TWG? Hindi ba siguro mas bonito el TWG just came up with the pros and cons of the issue and leave it to the mayor to decide, to announce kung sagot, rather than, after all, the executive order said, study the water rate increase so that the mayor can be guided accordingly. Layo. But is there a need? Amo tamil question ora. Is there really a need for you to put into votation kung ang issue whether to support or not the increase? Well, I cannot speak for the chair. Si Vice Mayor Meng Anga was the chair. All right. So, but for you, is there a need? Well, for me, if you ask me personally, Talyese, we already voted. We have to go for that. but si Debe lang do. But si may mapili ka namon, then we have to go for the position paper. It could be to secret balloting o kung sa bano. Pero considering kay si Vice Mayor Meng was the chair and he said, why don't we go for Elia PD. Siya proposita. So, todo mangyayari tamin kay because we could not agree because divided the house. So, group wanted other group wanted. In fact, if you go over the minutes, there was some asking, lang kita mapropone man increase. There was some asking kita propone taben. So, it was really understanding that we really have to discuss, come up with appropriate petition position. And Doc, when it comes, si Talyese na mesa del alcalde, hindi le, based on her discernment, hindi le sigi con el recommendation del technical working group, won't you say it's a big slap on the face of the technical working group? Hindi man, kay because knowingly, kay el mayor, el diator alcaldesa, and mayor is the one who should look after the welfare del constituente del pueblo Zamboanga. So el diamo lang technical working was just to bring out some issues, clarify some issues through estegane efforts done by the technical working although group. Of course you admit it would be awkward the moment chene contrasting positions el city mayor pati el technical working group which he created, and despite the fact that beforehand, ablele kay hindi a pabor na increase. I would not look at it as na awkward el position because it's a democratic country. You are free to say whatever you want because based on the creation of the technical working group, and going up, it will be more or less a clarifying or enlightening ideas para poderle man-discern buenamente kung saan conviene ase. So you're looking at both sides of the coin. Panada ka ni tabla, Doc, no? I don't know if I can describe them as experts, but siguro sensible individuals, no? Era daw el technical working group. No hay mas pone into votation. Instead, position paper lang para giya con el alcalde so that to avoid controversy ba, to avoid ka na sentro del kwento-kwento, because ese asunto de water rate increase bien caliente kasi ng mga gente ahora. And if you conduct a survey, Doc, tabla ka ng mga gente, in 98 barangays, siguro alto el 5% habla contigo, si a favor kami con ese water rate increase. Por eso, amo kaya ka na sentro of attention or controversy, kay yaman butahan, o hindi debe para susede. Doc, komentalan nyo kay Alba si Al. Similar to a language del executive order, correct el tabla si Al, ya forma si Mayor Ben con ese executive, con el technical working group para estudiar y guía con el mano, con el decisión del city government y el alcalde del ciudad de Zamboanga. El problema, cuando ya tiene bien close voting, ako nakil-issue ka on whether or not to grant the petition of the water district, it serves now to tie the hands of the mayor kay si decidere hindi igual na pasyon, not in a similar fashion como habla el technical working group, ya kay liara como tiene disagreement, ya kay liara como tiene kontrabida, na kaya kontrabida li, como el mayor pa ya kaya el kontrabida li, despite the fact that she already announced beforehand that in the absence of any substantial improvement, no room for increase. See. Pero if you go over the minutes, no, bonito mga line of reasoning del mga miyembro, no? If you go, kasi cross-sector you have from the government and from the academe, and you have also from the chamber. Private. So, if you weigh the way it was explained, the way it was brought out, bonito el mga discussions. So, ang mga para siya yakita divided el grupo. One group voted for the increase, one voted no ma increase. And
the tie had to be broken. But ultimately, once these are collated, all the data are collated and presented to the mayor, she will be able to determine or discern well, wisdom-wise, cosa conviene hacer para bien del pueblo. El día mo laki, we just wanted to bring out all the issues. At one point in time, este conviene kita hacer. Another point, or a glance ng mga dokumento, este conviene hacer. But these things are meant to clarify the issues. Yes. Pero sa mga reaction, Doc, no? I don't know if you will agree. You may react to this. Tabla sila, claro, el executive order. Claro, cosa quiere el alcalde. Estudiamos nosotros, guía conmigo. El cosa sucede with the votation, which el majority gana pabor con el increase, as if dikta daw aura con el alcalde. With that votation, ay conclusion kili. Ya po na ipakat na votation doon as if necesita kayo, as if there is a law to follow, that you really have to tie the brake, and that you really have to put into votation when that is only a technical working group. So yan benikay na votasyon, ya gana el yes, kun el dikta daw kun el alcalde ara instead of giya I don't know how would you like to react? Hindi man siguro na el diamo kino, we are not here to dictate cosa combinase el mayor, no? El diamo lang we just came out with the findings or the recommendations for her to act, and you cannot force the mayor to act. What she said, tapos hindi mo. Dok, pasensya to, Dok. Tiene mga bibiyente tabla. Although tiene yung pregunta ka baste. Tabla sila, sir, allergic kami na technical working group. Apuera ko na sa technical working group, kaya kaya si Mayor recently mga bisinos. Turbya man diatun lang ko. Akal ba, Dok, ya man-chair to kwan, technical working group ko na este flyover. Ako sa latest, pati el cosa el possibilities. Kaya uwi kita, tarim po agad el DPWH para po di man execute ko na si project. Charla, pidió permiso. Before kita siya pa yung pregunta related con el no? Doc, originally, si aproba kita con el 50% pedido del water district, that will be 93 pesos increase. Ay, baho yung 93. Originally, si dali kita kal 50% tapidi sila, 93 pesos And then, by favoring the increase, you're looking up to about 55 pesos. Na ahora, cosa el base de ese 55 pesos, kaya sabi kita, sisigi kita na 93, 44% allí is for the operating expenditures, el sueldo. Dos preguntas no? El uno, cosa el base del 55 porque ayo se decía hace como partial increase. El ikados, tamira ba ito siya pa necesidad para subir el sueldo nila? I understand, bien grande el sueldo nila, más grande pa kaniga el sueldo con ustedes na city government. Si amo gane tabi siya salikat ese gane because el technical working group really wanted to know onde anda el water rating. Este gane tapidigane sila, no? So they were asked to explain partly on that, and in fact our city budget officer was very keen together with the chamber el Italiano kada engineer FNW onde kasi anda kay because they're really worried baka anda lang tayo sa pinibento kada kay subisweldo o no personal expenses, so explica sa bonamente, and I hope the deliberations the minutes can be made public by the technical working group once it's submitted to the mayor para you can really discern or determine on the mga points of discussion. Kaya bonito ko ese para pwede ase klara gani. That point nakatapidigan ni si Philip, yan explain ka lang malamente alya. And because among nga napidimiento ng budget officer, pati kada engineer FRM, the other members, cosa se asesen, onde se anda. Kaya because among nga natanong si Philip, baka alis si anda. So hindi kita pwede resolve mga issues, kitabla underlying issues para compone con the systems laws. Doc, tiene lang yung aumento pregunta no in line with that. Point blank, Doc. El water district ba talia para bankruptcy? I cannot answer because dahil pwede minakat el libro no. Kay tiene Doc taabla, Doc. Perdona to determine in fairness for the water district. I think el COA must have to come into look into the books or an independent abla kita grupo. Pero hindi lang at this point in time, no kaya kita mas-speculate because we need the services of the water district and we would not want to preempt something na ay kita mas kita agraba el problema. Although the report comes from within. Yan yung mga reliable informers na abla mga bisinos. These are well-placed people. But they have good conscience for the people of Zamboanga.
tabla sila kay el management daw kapit sa patalim tapor sagat saka el OO de Lua hindi kat makinukere mga hente porsaw sila rin po ako nese kay el sitwasyon daw financial del water district hindi lang malo-malo bien malo kayot and it could possibly lead to bankruptcy if no immediate infusion of fund is made. Ese, o dato ala, follow up lang tayo ng Kaladimio. Igual sa des gobyerno, gobyerno to gobyerno water district. Igual ba el salary grading Diyos sa des? Porque observa kita do bin grande el disparity, bin grande el sueldo di ila kumpara con el del city government. Tiene se ablata disparity. Tiene mga standard sa salary grading. No? Pero tiene también otro, tiene on charter, let's say, tiene sila charter. Tiene el government financial institutions, tiene GCC, GOCC, el de local government. So tiene se, pero I would like to tend to believe that may parties, tiene man this party, apiki lang, hindi pen lejos. So that's how I look at it, no? All right. Doc, granting for the sake of discussion, as to why you gave your thumbs up to nel water rate increase kay or questions yung pregunta to they were able to answer, no? Yeah, they are the affirmative. Uno pa, donde si usa, broken si. All right. Did you also come up with a recommendation to the mayor as to what should be done just in case they will not be able to do or SSN hindi siginda na donde or cosa yaabla sila con los otros na TWG. Well, tiene rekomendasyon na sila. También sila dimio kano kay because cosa rekomendasyon what should be done? Performance evaluation sa si Masino. So si chairman ay palsya, it will be held dadilangan no. So the local government can look into that also. Because talaga na minutes. Pero na yung mag-siyempre ko sa podiase. Kaya kabaya aproba? Kaya kabaya aproba? Well, amo gana say, there will have to be check and balances to be infused aligane or in place. Pero Luwa will play a central role at aligane kaya being the one who supervises. Doon ba Doc vicious cycle, Doc? Doon ba vicious cycle as a layman, tapos kita mira, el water district making ko sa makinabla ko sa imbusterías para pwede lang sila saka el cosa sila quiere. Ase sila. So, amo kita tamira na dila track record, dol establish ba? So, alita mga el board, el governing board, di ila no, they will have to also do their mandate, check yakane kung management. Uno question, Doc, ben ma-interesa el mga gente ki, as to why ang sinakeda el water district, manada takre. I don't know if you too also believe, no? Pero manada takre that this is caused by a mismanagement. Now, di may pregunta, why did technical working group not look into the issue of mismanagement? Well, LDAMon lang, we were guided by the executive order. Principally, we were tasked to look into the possibility of whether a water rate increase is timely, reasonable, or sina. Okay. So we delve most of our time into looking into the issues leading to the same. Anyway, Doc, maybe we can go to the subsequent topic, akel flyover, Doc. Kosa latest na essay, ikosa kita pwede man expect over the next few months. Yeah, in fact, we had a meeting about 3 weeks ago on the City Hall. Flyover, yes. Purposely for that. Yes. The DPWH, led by our regional director and the district engineer, was there together with our project engineers. And we wanted to know and extend del mga mga statuses del mga improvements being done on that Camino Garden. So we asked, can you complete all of this expansion within a given period of time? Yes. Ya pwede daw sila asik na kel. Ya pregunta yo, how about el mga pending issues, road right of way, akil mga pagada ko mga konsyerne. So na proseso todo ya. Regle sila agad. So with the exception of one, they will be filing a case in court for expropriation. Uno lang. The other have been resolved already. So akal mga ticklish issues regarding akal mga grande establishmento pwede sila ma-resolve. So alegre kita kane. Now, insofar as the requirement from CAAP, pwede sa katabi. Okay. So abla kane yun. So with that case, can you
give us more information as to regards to bypass namin. So, tell namin now, they are going to look into that with more emphasis to resolve the problema nga DSE. Yes. So, ablakan si todo se puede Asia, then the technical working group created by the mayor also will submit the report. In fact, so for the I have moment, already made my written report. I would want to have it finalized by today or tomorrow. Yes. Para lunes na mesa ni Mayor Beng. Dakil dia all that Dok, transpired so far. dakil dia Dok taki si Commissioner Luna. Yabla dole kun Mayor si pwede man facilitate gane el necessary legislation para pwede man construct ya kun el flyover. Na dito yung timeline tamiro to within a reasonable period. Posible ba este año pwede man-realize con el flyover? Ipadol. Sí. In fact, pitilagali kami con el DPWS, no? Man-fast track sila mga nila mga proyekto aki na Pueblo, no? Central Pueblo, el drainage, aki na Tetuan, na Veterans Avenue. Kaya kami na gobyerno lokal, apuratayan kami con el retrofitting del puente, aki na Jumbo Bridge. Kaya because, ablangali kami kanila, we have to work fast. Dios ustedes kami diamond también trabajo para si en caso man ay hacemos en caso I'm saying en caso hace el flyover todo mga alternative routes kamawya tamen. Dok, channel lang yung request kay todo dia kami tapasali na Jumbo Bridge ali ba al na natividad tetuan tapos di mira anda tu entra tu para na puente para ICES el carátula dul media del camino de ancho no pwede mapasa mga bihikulo kay manada ka nalitan sangit mga motor at mga jeep at mga auto ligat tamen to dia nagiwan apiki dia na old public market bien grande tamen el carátula kaba dul media del camino pwede ba kita kal Dok man check kita ka because I think they made that para prevent mga truck el problema at mga kotse dia tansangit manada ka tansangit. All right. Since this may result to disaster, mga cuánto ya desgraciado, mga kanalya ka ba abre el mga kontraktor hasta ahora tiwangwang siempre abierto. Uno y aquí, na Governor Camins. 4 ya desgracia, basa na report del Diamond Reporter, kay abierto lang el hoyo. Doc, cosa puede hacer el DTO oficina con ese? We will have to remind them also again on that. We regularly meet with DPWH and the other partner agencies. In fact, este día alas 10 yung meeting con el NHA con el mga kontrakto concerne que ese proyecto kita CTR. If you recall, si Commissioner Manny was here a few days ago and principally to address some issues affecting el water district namin. Pati luwa. So amo gana si alas 10 del este día gane aga no tiene yung meeting kanila kay por causa gane tiene kami kung sa liba gane na atensyon di ila para resolve sila. Specifically kung kento mang meeting do? NHA el dos contrato na C3R el Versontal el Mactan Rock and then con el local contractor también no hay pase abuya el Juan warando barescale el Sandigan Bayan contra mga opisyalis de NHA kaya nga paile man el PCC kanila kaso el Presidential Anti-Corruption Commission no hay kami informasyon si Cheneba el diamond lang dala lang kami kanila nga el invitasyon para resolver el issue kaya liba natin yung diamond si Commissioner Maniluna pati el LOA. No, kaya dakal diya man-reveal ka si Commissioner Luna kanamon that a criminal case has been filed against the officials of NHA, including officials in the regional office. Acerca ko na kel C3R. El problema lang, Doc, no? Despite all the cases filed against NHA officials, doon mo yung mira ni uno na kalaboso. Tiene proseso. Alright. Doc, with that, apoy na si Chenny to mensahe additional before we say thank you to you. Go ahead. Well, el di miula, no? Ta-apelay ko ng publiko, no? Por parte sa datong COVID-19, no? We would really want na they get the news straight from Department of Health, the City Health, and Task Force COVID. And of course, this will be amplified further through coordination with the and the media sector gane. We have to rely on real news, not fake news. Otherwise, we will have problems. Tiene gane kailan kuan kami, man miss kami di Alpati di Philip, tiene nga pedimiento no, although ara lang kami habla kuntigo era, uno tamen from the media ranks, ya kada tamen member del technical working group. Well, that can be arranged. No? I can make a recommendation with the mayor. In fact, I'm going to ask
si potete kami conveni mañana uli. Kami rekomenda kung there are issues that have to be brought out, particularmente nga mga graduation, mga dito ng Semana Santa. Rekomenda kami Doc kung kay para LLI seniors di amo na dyan natin. Okay, Doc, for your info, before we let you go, hindi na kami but you can, durante el commercial, you can take a look. Manada ka express sa oposisyon con el de ustedes recomendación del PWG. Doc, thank you so much. Thank you también for giving me the opportunity to be here with you. Kasi man-entertain kita con el mga text messages atala dyan, hindi kita kama. Kaya namin kita ablaon, lumaya daw era man interview ko na esos mga Kenya butak a pabor. Hindi, nisita kita uwi kanila. Hindi lang vosotros mga vecinos, stay tuned, ay birapal de ustedes favorito programa, el Dateline Teleradyo. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Alan Haplasusoy, ang haplas na mapalis sa Visayas ug Mindanao. Sud manginubo isip kargado, hago kayo ang lawas. Kining may edad ta, andaran sa taitis riuma. Salamat na lang kay dunay talan. Ako trabaho sa opisina, whole day nga mag-atubang sa computer. Resulta, may panahon nga manakit akong likod ug abaga. Naanda nako nga haplasan nako og talan. Hayahay kaayo ang epekto. Ayos kaayo ang soothing effect sa talan haplasusoy. Pangontra sa sakit ubo sa rheumatism, arthritis, ug ubang pagpanakit sa kalawasan. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's well-loved. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Budget-wise Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-wise Talon-Talon. Budget-wise, pasok sa budget. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious titty bar. New shape. New flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Values-oriented, well-rounded students. When's the last now senior high ready? Located at the heart of the city. Come and join us now at Windsor. We are socially responsive and globally competitive. Standard education. Windsor is a friendly school. Your key to success. I am proud to be Windsorians. Hooray! They're proud to be Windsorians. Yeah. Now you can be Windsorians. They can now be Windsorians. Visit us now. Windsor
International College now accepts senior high and college enrollees located at Tomas Laudio Street fronting RCBC Bank with telephone number 955-5811 or you may call or text at 0917-770-6938. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El discusión, Juan Sangada. Todo lunes, a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles, después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo, a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Yedo. Cuando. More brands and more choices. Pag mag-shopping ka dito sa KCC Department Store, mas marami ang iyong pagpipilian from shoes to dress, toys to household, at marami pang iba. With over 100 brands to choose from when you shop at KCC Department Store. Kaya mag-shopping na. KCC Department Store, more choices. More brands and more choices. Pag mag-shopping ka dito sa KCC Department Store, mas marami ang iyong pagpipilian from shoes to dress, toys to household, at marami pang iba. With over 100 brands to choose from when you shop at KCC Department Store. Kaya mag-shopping na. KCC Department Store, more choices. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos con ustedes, la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradio, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline, Teleradio. A las 8:56 del día, gentlemen, with 4 minutes left. Before we go, correction, Mr. Abuy. Yes, sir. Habla pala. Grande o alto el sueldo de Water District como cosa ya revela. Mga opisyales lang, not the rank and file. Ay na, thank you for informing us. So, si tiene aumento na sueldo, mas mucho se beneficia con el mga alto parte del management lang. Mga lowly employees no ay. Y aclara ha, kaya topic dato ng sueldo del Water District. Alto. Ya informa ka natin. Kasi I would presume the Water District kasi. Dali, el alto sueldo ko sa vosotros namang kwento na Water District del mga opisyales lang. Del mga rank and file, baho daw. El de verasan gentlemen, saludo yo con Dr. Elmer Apolinario, kaya abuyagadlik yung mga bisinos. Although hindi man el chairman del Technical Working Group, Philip, but he took time out to really answer the questions que el público quiere pregunta mga bisinos. At least, hindi makatabla full el mga answers ni Dr. Apolinario, but to some extent, ya puede naman explain cuántos del mga preguntas del pueblo. Alright, mira to lastly, from my end, in line with the question I asked to Juan, no? Porque, cosa ngayon, el base nila, porque kailang, ya pregunta sila, onde mo ginda el sen del epidemia, del increase? Ya habla daw el general manager, aquí. Na, ya habla sila, na por qué kailang basta-basta? Habla el texter, era sentido del majority sila yung research, hindi ko na GM na puro lang promesa. Y habla sila, habla el texter, cosa el assurance del mga members del technical working group, kay indeed, aquel cosa ta habla si general manager kanila, donde gindasen,
deberasan kel. Ya preguntale ara kiyo. Chene ba daw suporta na documentary support to prove that indeed deberasan si ko sa tabla si General Manager con el TWG or baka invento lang tamen para pwede sa ka yes del TWG. Tablo sila. I don't know si kung sa palabras puro lang kel mga bisinos lip service na Bisaya pa talo-talo lang. Talo-talo. Correct ba kel? Talo-talo. Pero sinatsabakan karong puro kwento lang. Puro lasangan lang. Ay nako. Gentlemen, before kita larga, quiero kita otra vez anunciar, ¿no? Detailed about el encierro del difunto attorney Felipe Gadote Wong. Presentamente, el resto del difunto attorney Felipe Gadote Wong, Tallina, Chapel M. La Merced Memorial Homes, Governor Alvarez, ¿no? El encierro ay hace na Sábado, March 14, allí na Forest Lake Memorial Park, Tumaga. Después del 8:30 a.m. funeral mass. Quiere decir, ay tiene anay misa a las 8:30 del aga na Sábado. Allí na Our Mother of Perpetual Health Parish Church, allí na Giwan. Kabar de sa misa, ay mandiretso ya para allí na Forest Lake Memorial Ante Park. kita de ka ba no de termina di atong programa Philip and Al. Jadi kita ki Al no ete timing gat kay reklamo con el Water District. Conserje numero 1 de La Paz aquí na West Coast. Tabla si Mr. Ronald Lillo o kagawat Ronald Lillo barkadas te diaton. Abel sir. Sir Charles, Sir Al, and Sir Philip, I am listening. Biktima tamenyo del Water District. Kay tadeha daw el Water District, mga tubo, onde-onde lang largaw, allí na mga kamino, iamo daw saya destroza el rueda del disuyo vehículo. So ese mga vecinos, as far as La Paz, ta puede ustedes reklamo contra con el Water District. Thank you very much, Nal. Buenos días. Ay, nako mga vecinos, quiere pa man kami continua manghunto con vosotros y continúa también discutir otro pa mga asunto. Unfortunately, we're running out of time, but don't you worry, luego tarde ay continua el Dateline Teleradyo na afternoon edition mga vecinos. Char. Well, terindi kita millones de gracias con el diaton mga suki ipalanga from all over Zamboanga, from Limpapa to Licomo mga vecinos. Muchas gracias por el compañerismo. Hasta la vista. Bye-bye. Ese también si Philip Aboy, mga vecinos, el Dios es compañero, quien manjunto también con todo con ustedes mañana. Kay luego tarde, takikanda Al, Ronnie, Charlie, and company na afternoon edition del Dateline Teleradyo. So hasta el tiempo, muchísimas gracias. Mayong buntag, daghang salamat sa tanan. For part of the entire crew and staff of GBPI TV11 and the management, Mr. and Mrs. Eddie and Lolita Chua, de ustedes simple servidor, Al Alhabshi, tarindi muchísimas gracias, magsukul, dagang salamat, maraming salamat. Thank you from the bottom of our hearts for watching Dateline Teleradyo. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari-saring Dunkin' sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. What can I give to make your day?